noa moe ongo ki he anea fi moe angai no fo ahoe au no fo kai au fuato kai whakanoa loto o mana hoko koe tala noa moe ongo ki he anea fi moe angai no fo ahoe au no fo kai au fuato kai whakanoa loto o ana wahoko iwe si oto makawhare o malua ki tupu e kere si e no foni e koe whakamaunga unua ki e whanua koe hanai e tatau koe hae wheunga e koe viso ne e ni ko tu umo unga o iau he kere si mo e ta whenga monu ko tau rau fuku vehi mohoto whereni pangai o e hau unua ki e whanua tu au he lo au whai ke tupu tupu ko hai e rea tupu i pangai o malu e fia fita i tō e la hopa kani watangi mo e te iko galanga e tokanga ke tau a ki loto kai whelu tenie o whawhi o mo e merino a whei tau la loa e pule alangi ki he au no whapuri e te amanaki si whanga o taha ho ta whakamaunga te ulau kau aki o katoa e la he paenga e whawhai anga e la fo tue mamamato alau roa taha koe whai anga ia o e te fie tangata koe puke a fufula tala o tau whonu koe kolosi mo e whukalotu koe whakamaunga taula loa e pule alangi ki he au no whapuri e te amanaki si whanga o taha ho ta whakamaunga te ulau kau aki o katoa e laka e painga e whawhai anga e lafo tue mamamato palau roa taha koe whai angaia o ke te fie tangata koe puke a fufula tala o tau whanua kolosi mo e whukalotu koe whakamaunga e tau tau e wheina e tau kakapaha ki e rohoa malama he wawa o tu moloa ki tu koe tangata koe a i pefi mono e tasiro e talia e soetalia e sola talia ai mas
Welcome to Bambi Fiji Bazaar. We are here to help. Largest collection of Indonesian and Polynesian and Micronesian community. So you're welcome in anytime. We are open 7 days a week from 10 o'clock till 7 o'clock, and Sunday is 10 to 4. So all of our guys are welcome. Indian, Pakistanis, Polynesian, Micronesian. We have all the community stuff right under one roof. Thank you. Ho e ki mai kaunga tonga, o ka whawhi ki mo tōu ki he kautaha koe a liko shio, koe taimi koe a makasia ai ho whakaukau te awahi, ai nā mea koe tukua ki ai koe, angi koe nahi tiki te koe a i hao prea nako, traffic ticket. Pea koe ngai mea te oku i kai te a i kia ho ilo, te i kai te ke ilo pe ko whenha mea te mei whakahauki ai koe. Te tūtake a kerewa koe i ahoni, ke tare ki talangi koe a koe liko shio, kia Michael Haloti Puloka, ki telefoni koe anoa ono, ni manoa wha hiwa whitu ni mataha. Hua noa ono, ni manoa wha hiwa whitu ni mataha. Kua lahi au pito ai kakai ko toko ni inau tolu, e kautaha koe ai liko shio, pea koe ta oe ni e hofumani ma ai kau koe a Haloti Puloka i he kautahani, pea kulawa te tokone au pito kia te koe, hange ka pau whakatau hao aki. Whakatau hao mea lere. Pea ka paupe o kia hangai mea whakalao o whakau aki mo koe, koe taimi ni ke kawai, pea more atu ai o masia kia te koe. Koe ai, te tūtake mea lere, e ahoni te wawa anu, ni manoa wha hiwa whitu ni mataha. California makilangi, oh, malang
ha'o ha'o fresh like ha'o ha'tonu pia uka. Koia ki pāka te ngā fulu ki he koku like tere. Ai hapa teket like tere ha'o ha'tonu pia pia me hoka me oka mua. E tu taka me rewa pe koe i aho, e ko atu ha'tonu pe koe Facebooka. Ia mahi nā makasini. Pe o atu me ai te nera hio pira ho'o koku like tere ki o atu mua. Te koa te tutaka me te hanga na maona. Tau noa ni walu o oa. Ra i pere fresh ha'o ngā tonu. Lea me i te palatai. Lea me otu pere te. Otu mo o amia. Ha'o ngā tonu o la i pere. Ifo pia amia. Ko ia te tutaka me te ma. Pāha te mo tonu ka e a o ia ki o api no whanga. E ke toha hopo atu aki. Ai nai hua ni o e aho. Te tutaka me lewe a honi kia mahi na makasini. Ke wano a ono tono e walu o oa. Welcome to our Pacific Islanders broadcast from Seattle, Washington. We're so glad that we have our team from the King County staff, to talk about the vaccines and mental health support, and also welcome Christina and Nori de la Pena, and also James Cooper. Welcome from the King County, and It's Maureen. oh, I'm sorry. We have our new rep from the King County. It's Maureen Linehan. She's the program manager with our public health of Seattle and King County. And she will be talking about the coordinating of the vaccine access for older adults and the people with disabilities. O ko whea whamalo he ni koe ngā koe whenga maari koe nuk tau mao koe ia pa moe tau kāinga koe me King County. Whamalo lahi he ni. E pepe ke ka whanonga li te oko tau pe. O whape e hu mai e tau. Hopefully that we're going to have our Pacific Islands Community Association of Washington, Joseph Seia, Gigi, the Marshallese, and also Amelia from Fiji. And we have Seini Pulokatatola from our Tongan community. Before I'd like to continue on, I'd like to welcome everybody. Hello, Christina Predict. Thank you so much for joining us. And she's the Public Health Information Officer, she worked with the Seattle and King County. Hello, Christina. Hi, how are you doing this evening? Oh, good. Good. And all our listeners, if you have any question during our conversation, we'd like to ask you, please call in at number that we put out. It's 206-651-7552. You can see that on the screen. You can call in, you can ask any question or anything that related to, with the topic today. Mental health support and also vaccines. And it's, like Latu Huakau,
please share our broadcast. And anybody that would like to ask any question, and even Latu, if you have any question, feel free to call in. Okay. Before we continue on, I would like to say hello to Marine Linehan. Hello, Marine. Hello, good evening. Nice to be Hello. with you this evening. Yes, thank you. And this is my name is Sylvia Taimi Aho. So, or you can just go by Sylvia. Okay, Short and hello. easy. And also, Nori De La Pena, that she has been with us, with multiple programs in the past, and we do appreciate, your support and information to share with our Pacific Islanders. So, I have Saini Puloka Tatola. So, Saini is currently working for the city of Seattle, and I would like to ask her, Saini, could you go ahead and ask the first question? They will be happy to any related question or anything to know about the vaccine. Thank you. Saini, please unmute your phone. Okay, can you hear me now? Yes. Oh, okay. Hi, good evening. It's so great to have the partnership and the support of the Seattle Public Health, King County Public Health, and it's great to have you on. The first question we have up here, it says, who can now get vaccinated? Who can now get the vaccines? Yeah, so nice to be here with you, Saini. I can start by answering that. Now in Washington State, everybody 16 years and older is eligible for the vaccine. So that is great news, especially knowing that you can now go as a family if you have older children, and everybody can make an appointment and go get vaccinated together. One thing to know is that if your child is under 18, so if your child is 16 or 17 years old, or if somebody's who's listening who is 16 or 17 year old and wants to get the vaccine, Pfizer is the only vaccine that you are eligible for. Moderna has not been approved for that age group. But the great news is right now at King County's Auburn and Kent Showwear clinics, there is a large vaccine availability. Thousands of appointments are available between now and Monday, and Pfizer is the primary vaccine being used. So that is great if you've had trouble making an appointment or you have been frustrated because there hasn't been any availability. If you live in South King County, you are eligible for one of the appointments at the Auburn Outlet Mall or the Kent Showwear Center. And to find those, you can go to covidvaccine.kingcounty.gov. And I'm going to put this in the chat box as well. But again, that is covidvaccine.kingcounty.gov. And if somebody needs language interpretation or does not have access to internet, you can schedule an appointment by calling 206-477-3977. Again, that number is 206-477-3977. And people are picking up that phone number from 8 a.m. to 7 p.m. and can provide you interpretation or help scheduling an appointment. But what we really want you to know, everybody to know, is that if you're over 16, you're eligible and you can get the vaccine. And right now through Monday, there is a lot of availability for appointments. Thank you so much. Yeah. That is great. Yeah. Ia, ke mau whangata pehe ngai whakatapu koe ia ko whawhai ate ngai wike koe. Hange pe whako ia mo mea I koe whakahiri wike, he purelulu e whapurelulu ko ta pehe o no e whiawhi, mau whainga ke o atu ai. Porokalama koe ni mo kau ngā au e me he pure anga, ai ko kau ngai whaken me King County Public Health. Ai ko kau office ai ne unau whai mai whakamatala, koe whai atu pe ai whehu I ka kina autolu, ka nau hanga tāri mai. Ai ko whehu I whako ni uloa kina e, whakahoko atu koe eke ange pe ko hai
ko haere ia o ku ngofua mai he taimini ke lava mau ai huhu whaito o koe ni ki he mahaki koe ni pipihi o klolotonga COVID-19 o taulotonga whe ao moia he taimini. Pea koe tari mai koe ni o tala mai na ngata whoko whai ke kakai matotua. Ka koe kua uhi foe ne whakangofua ki he tau taha walu o whai ai ki o lunga. Ka koe whaito o koe ni koe whaisa o kulawa na tolu o huhu ki he tau taha ono me taha fitu. Ai koe taimini koe whakamatala e whewhine lahi au pite u appointment o kuawa ki apeni ki he whitu o koe mō pe mo e whitu u whaianga katoanga koe showwear center ko hi o kulawa re vai o whai ai huhu koe ni kamata me tamai ki o whai ai ki o lunga ka whainga taupe. Ai a whatoto rewa ka pau maa whenga maarie, pa tua te telefoni i he website koe no ngā kere tio, o talatu ai pika koe ke he tāki ai. Ko hi ka pau whenga tā no ai e appointment ni he computer, ka ki telefoni lewa peki ai, lava maa wata whenga maarie ke au lewa whai huku koe ni. Malo. Okay, thank you. Okay, the next question. Are there any updates about the Johnson & Johnson vaccine? Yes. So right now, there are not any new updates from last week. That vaccine is on pause while the adverse events that may be related to it are looked at thoroughly and the next steps are considered. This Friday, the U.S. Center for Disease Control will be having a meeting, and after that meeting, there will be more information. Oh, great. Aia koe whehu I fwoi na eke whukawhekau aki pa moe huhu koe a Johnson & Johnson vaccine. Pa pehe whoki na e ai ki I Wesia kaka maybe 1 out of millions, right? That was kind of affected. Yes. Yeah. Okay. Can you tell us about the new in-home vaccination program and who is eligible for it? Sure, this is Maureen, and I can answer that question. Okay. So we just launched a new option as a way to receive your vaccination, and that is through a home visit. So that would be available to people age 16 and older who obviously have not been vaccinated, but they've had an injury or they have a developmental disability or they have a medical condition that makes it difficult to leave their home and they cannot easily get to a vaccine site. So leaving their home would require considerable and taxing effort to get vaccinated outside the home. So the way that, so that's who's eligible. So the way to get your name on a list, so to speak, to get vaccinated at home is to call the same number that Christina just provided. So that's the public health customer service line. And that phone number is 206-477-3977. Again, as the hours are between 8 and 7 p.m. every day, and language interpretation is available when you call and you just specify which language you would like. They will ask you a couple questions, or if you're calling on behalf of a family member, they will ask a couple questions just to make sure that you're eligible. And then as I say, then your name, that person's name will go on a list. And then the visit then gets assigned to one of our mobile team providers. So we work with fire departments, we work with a couple of pharmacies, and we work with a medical provider. And we have the entire county, we have mobile teams working in the entire county. And so once your name, once you call us, we then will assign you to one of the mobile teams. And then the mobile team, whether it's fire or somebody else, will then call you and schedule that visit. So they'll call you in advance for the visit. And also they will vaccinate other family members. So if there's a caregiver, might be in the home, or a spouse of the person who's restricted to the home, the mobile team will vaccinate other people. Right. So let me add, what's that?
with the with fibrins, how they both doing the same thing of making the blood thickening and stop the breathing. Is that a cause for more COVID-19, but it actually is fibrin that actually causing the sickness on the people? Is there a way you can make it a little bit? Can you break it down and make it very simple so that they could understand what you're asking? Well, the COVID-19 actually they attack the respiratory system and through the blood, thickening the blood, make it sticky, and then cannot breathe. The fibrins is a protein that it is caused by our eating meat and so forth. And it's actually helpful to clotting the blood. And when it's in excess of fibrins, it turns into sticky and also work like make it hard for the blood to flow. So make the body like a oxygen. So yeah. I think that maybe it's more like for the scientists, you know. If maybe we can put your question toward to the end because it's just more like a scientific, you know, study, you know. But I would just, I'm so sorry, the King County team. It's only 1 out of 1 million, you know, that's affected. And you can imagine every year everybody have like a flu shot before the COVID-19 was coming in. So it's all depends, you know, from the body and, you know, the human body of how they consumed, you know, because some people may be allergic to any medication or any medicine, or maybe they already affected, you know, with a lot of the medical problems. So, but I'm And so it sorry. sounds, Yeah. no, I'm not sure if I couldn't hear well, but it sounds like the question may have been as well related to the fact that COVID-19, the disease can cause blood clots. Even though we're talking about the Johnson & Johnson vaccine causing blood clots. And as you said, Sylvia, I don't think we can answer that fully, but just 2 pieces of information that are really helpful. One, that's what the U.S. Center for Disease Control has been investigating, and what they'll conclude when they come together at the meeting this Friday. So I don't think anybody right now has enough information to know. And I think it is the general consensus that the effects from the vaccine are much lower than the impact of COVID-19. So it's a lot safer to receive the vaccine, even though there may be a small risk of side effects or events such as the blood clotting, than to contract COVID-19, because we know the impacts of COVID-19 are far worse. Yeah. I think the answer for the sign-up procedures is clear. Aya koe whamanatu mai whaku me kau ngawe koe ne Public Health ai King County. Koe nau tolu koe o ku fie lesisita ke ka watu ai kau ngawe whawhaita o ke o mau api. Ko hi ka pau o kia hawhenga tā maki ki he ka pau ko taha o fuu whaingata a au pito peia ke lava o uta o abe ki u wheitu whaanga huhu. Lava peo a watu rewa e mea lere ko ia mo i kau ngawe unau whai huhu. Ki ho api na whaanga ke whai huhu. Ai ko whaunga koe lava o ke resisita ai, ko telefoni mai ke whika pe koe na whaanga e aki ki nau tolu. Ai a koe whika telefoni, koe ua no aono,
whawhituwhitu tolu hiwa whituwhitu. Ua noa ono whawhituwhitu tolu hiwa whituwhitu. Pe te asa pe foki i website koe ni ai prokalama le tio. Ko hi ke telefoni mahataha. Hataha pe hi o mou api. Ke ne hanga o tala mai o whiere sisita koe ke awa te akauhuhu o whai e ngawe ko ia i ho api no foanga. Lawa i pe foka pau ko taha koe ni ko taha ia o kutoka i mohenga. Lawa pe o huhu ai rewa pe ai whaamiri ko ia. I he lawa atu ko ia ai kau ngawe whawhaito o ke whai e ngawe ko ni i ho api. Ai ko whau ngai no lawa ki ko telefoni ke whika ua noa ono whawhituwhitu tolu hiwa whituwhitu. Ai a wawa e ofisi he aho ko toa pe a hoi whitu moni te he sāpate me he walu pongpongi ki he whitu e whiawhi. I think the next question leads us to the pickup of the discussion on mental health, specifically the relationship between mental health, coping, and the use of nicotine. If one of you would touch on the relationship there of the relationship between mental health, coping, and use of nicotine. Nicotine, is it just have to be nicotine or just use of any other not so productive for health? Thank you. Thank you. I can go ahead and answer those questions. I'm Nori again, and I have been doing commercial tobacco prevention and vapor program work for quite some time, about 18 years. And so I first would like to share that the good news is that the tobacco use rates are going down. People, and including youth, aren't smoking as much as they were before. The flip side of that is that now our youth are vaping and using e-cigarettes, and it's posing very, very challenging situations in dealing with it because they're bombarded with social media and advertising and marketing. It's important to note that the primary reason why people turn to smoking or using other substances is to reduce stress. Well, we know that maybe they can feel less stress for a short period of time, but as soon as they feel those nicotine withdrawals coming back on, they oftentimes light up or start vaping again. The concern with nicotine and nicotine's harmful effects on the brain are very serious. Youth brains continue to develop until age 25. And 90% of people who start smoking or using nicotine do so by the age of 26. So there's a lot of things that are in place as far as policy, as far as creating awareness and campaigning goes. There's a lot of different products on the market now, which is very enticing for youth. And the fact that there's so many different variations of e-cigarettes and mods and tanks, and there's a whole bunch of different names. There's also thousands and thousands of flavoring that is causing a lot of concern because it's very appealing for youth to try. And we're hearing that when youth start using these products, they think they can easily stop. And remember what I said about the nicotine addiction and feeling that withdrawal? Nobody likes to feel the uncomfortable nature of withdrawals. So they continue to use and use. And some of these devices, a little pod that is about, I have a lot of different devices in my house that shows, just a little pod has the equivalent of a pack of cigarette, enough. I'm sorry, let me repeat. Has the equivalent nicotine levels as a pack of cigarettes. So one pod has the equivalent of a pack of cigarettes. So essentially they're taking in that much nicotine as they're vaping. And we have seen that youth and young adults,
even adults and parents still believe that it's just water, vapor, and flavoring, and that there's no nicotine. We have found that through testing, even though it says no nicotine, they are doing tests showing that there is indeed high levels of nicotine. There's no quality control in these products. And so just lots of concern around that. And then the fact that they are easily, you can easily hide them and they're discreet and they have no foul or bad odors to them. Teachers in the classroom think that it's, they used to think that it was lotions or perfumes. And these products look like USBs and little flash drives. And they're also coming up with, or they've already come up with products that you can vape while, just part of your normal wear, like hoodies, vaping through strings of the hoodies. Asthma inhalers look like asthma inhalers, but in fact, they're nicotine delivery devices. So there's that. And it's just, there's a lot of misconceptions out there, and we're hoping to clear those up. That was a long, answer to your question, but definitely, when people use nicotine, it makes people feel good. It creates some alertness, and the dopamine release is there, and people just feel really satisfied. The downfall of that is that when those levels come back down, you want to take another hit, you want to take another puff to keep that level of satisfaction. So it's a really hard thing to battle. So we're trying to do as much awareness as we can before youth get really addicted. Thank you. Thank you. Before we continue on, I have someone on the line. Dr. King Langi? Iyo. Marole. Do you have any questions? You can go ahead and ask. We have the team from our King County Public Health in Seattle, Washington. If you have anything to share, that would be great, or any question. I think the person who was talking mostly on nicotine and cigarette smoking, which is very important in this society. They have been our problem is we live in a society of capitalistic society where business is very prominent, and they will do everything within their power to make money. And unfortunately, they don't care about the population of America's health. They care more about how much money they can make, and they claim it to be it's just business. The same thing happens in every aspect of health, even in dietary things that are very well known to be not health promoting. People still promote it because they want to make money, and this is something that is even in America is still legal. But what we need to do as a population, especially the Tongan people, we need to just shape up, and we need to know more about what we are facing, and know more about what we should be eating, and know more about what we should be avoiding in order to promote good health, like smoking cigarettes and all those things. The many toxic substances in smoking that not very many people know about. But you can Google it and find it out. There's hundreds of them. And because of this, it can cause cancer of the lung, and it can cause asthma, COPD, other respiratory problems. People who are chronically ill with allergy, they're more affected with these toxics that are being introduced by the
promoting companies. But that is basically what I think. We think we need to, no man can be saved in ignorance. If we don't know it, then we become victimized. So that is why this program is important, because there's Tongan people, and I think most of people who are listening to our conversation probably Tongan speaking, and they should know about these basic things and try to avoid. Even when you sit by a person who is smoking, you become victimized too. So that is why it's illegal for people to smoke, especially if you go to a cover party. You can't smoke in a cover party, although there's some people who still smokes in a cover party. I know some people who goes to the cover party with some controlled substances, and they just marble these controlled substances into the kumete, and then this can affect the people who are drinking it. So, it's something that we need to raise awareness. Saini, okay, how fehu ike mai ke to ta. Ange ko whamatala whatu tāmaki ke whewheke ke whehu I anga tonu mai pe. Ia, malolele e te tā ka pau lava mo. Ange koia koe whamatala koe na e whiwhine koe King County, e ne whakamahino I mai tau te whito ke mātua, mo ki tau tolu koe tahi whanau I api. Ke manatu ia nge neongo pe o ku koe whanau tupu I he taimini o nau manako nau tolu ke nau whai ai whainga iwi kono ngā ake ai u whaunga ke he ai koe vaping. Ai a whoku kia tau tolu koe ki mato tu ange heo mai mei tonga. Tau mahe na pipe whoki he sio koe ki he iwi koe fo isikareti. Tau mahe ni ki ai pe aku wāberewa ke tau tokanga kia ta ofi whanau mo whamatala hono kovi me whatu tāma ke mea koe ia. Ka hange whoko whakamatala e whewhine me he potungai mo ui. Wea ngai whaunga ke he ia. I he ngahi ta wha ke whihawhe tupu. Pe kai ke ngā tai ka kono whahinga ifo mono whahinga. Mea koe whakapuriki aki ka koe mea tatau pe ia. Koe kemikare tatau pe ia nikotine ngop nau tala mai o I kai. Koe iwi pe ia mea pe o ku vai mai hae. Mea whanamle rei. Ka ku hange ko whamatala e kau whai ako. Whai ngata au pito e ke nau ilo. E ko hihi o na namu whaka mea koe ai loki ako pepe na toria mahana ko hatu kaloni e ta mai ki paka nau mirimiri ha mea namle rei, whanamle rei. Ta koe ko mea e ko whai iwi. Ka e mahino anga whoka pau e. Lava te tao o ki whamatala I mai ange ke tau ka inga tonga. Ka whaki vapers ka na kou whaanga ia o ku e taito te aia mea ko to utu ange ngahi whatapu o ku I kai ki te ilo ko ha e mea ko ia to teke te ki whekupi ki ai koe lau ke whaanga e whaki iPhone. Ai koe ngai mea koe nia o kai ko ha ui kai ko ha pao parema fo o koe pao parema e tau I he society ko ni pa kulahi a bita ngai whinga ke he ia ka kai ke na hanga whatupe na whainga business ngai ko whamatau ane nai. Ai awe motivi a koe ka kai pe mpaanga. Hape ai au se maha taia ke aha ki paanga. Le whinga ia ke he kumi whasailisi mo ngahi research mo vea. Ke nau siwa be anga se na wanga o whinga e ka kai. Ke nau mo whaki ke mikare ke hanga o entaisa ke kakai ke nau become addicted, eh? Ke nau become vulnerable dependent he whai ka ke mikare koe ni. E kenga koe ngai te peke tau tokanga ki ai koe me fau kai ke ka atua o tau kakai o unau whai mea koe ni. Tau pulahi se o mwea whanki ta maiku ko kamaka. O tonu peke ngahi mātua. O mea koe tonu ke whatoka ngai pe api. Anga koe nofo koe whaabiri. Whepōpō aki ai pa wheo hi a whaabiri o whepōpō aki wāohi au pita pita. O mea koe pui e medicine ka good family support. Na tau stano bidegi mua. The good family support is the most important contributory factor to good health in America. Period. Aia ko mea ku ilo kore kau tuke tā. Ko mea ko ton ke whaka manatu ke ngai whaabili. Neo ko pe te tau te whinga ngai whaunga.
Ako fonga ke te ofi ki tamasi, o hau ki tamasi o feo hi mai whaamiri o feo ko whaani mga nea te he. Ngai mea te taulama o ngā ue ke tokoni ka ki nā tore ngai. Au parema, pero tau nofta te fu society, very complex au pito e nia pa lahi ngai mea ko poma. Wa ngai technology o te anga o enlighten de whakhangi tamaiki mo excite ki nā tore ngai fonga ke ke. Haka ngai mea te uton ke tokanga. E ngai ngai whaamiri api ki ta hao wha malohia e. Anga koe nofo whaamiri, pe ma nofo whaka anga ki whaamiri o mātua, mana ki whanau ki nā wāo sea pito pito. Te whai ako naki e whonga ko ia pia, hake koe o ke lotu e sāpate, ka hake to ke whao ko ia. E ka ia ka koe, it's a multifactorial problem. E ke lava ke tau pepe, koe mea tāti lava o pia. Koe ilo whakatoe tāko Amerika, it's the most important contributory factor to good health. Ai koe good health e nuta whamatala kei mea isi koe na whakita magina whakita o ngā peheni. Na pāi e whamalohi e whaambiri ke nā whaof, pa nā whio whawhani, pa sia whanau ke mātoa, pa sia mātoa ke whanau. Ko tīwa whaumaia e lawa ke tau tō koni ai. I ngā mea peheni. E mō whamanatu pēga ki tau tō siwa na whakif. Ki friends o ku nau whio i mo ia, whamanatu e ki tau tōle kei mea ko ia, kei koe whaki lotu whawhami, tau mahengi e tonga, o ke lotu e sāpate, whio i mo whakita mai ki lelei. Ngai mea ko ia ia ku ton ke tau tokanga kei ko ngai mea mahuinga taha ia. Kai papare mga nuta whamatata toki ai, ko ngai papare mea kua paupeke hoko ia. I ngai society ta utau ia, i lata tola tauwhi. Me te te tau lawa whenga ki ai. Whenga te whahafe tau whaki whamiri. Me ngai tūnga goku oku. Wai whatu tā maki a ki nā tōru. Warangai a kusia waki ai. Malo pito, Dr. King Langi. Because of this opportunity that we have with our King County staff, with Christina and Maureen, and also Nori de la Pena, your time is very valuable. And so I'd like to ask the next question, because I know that your time is very limited, you're almost finished. When making choices, what should young people especially to be aware of? If you have any resourceful, what can we do? When young people are making a choice, and what can we be aware of? I would like to know that too, because I still have a young kids, and also my grandkids are growing up too. I think I'll start with the parent aspect on what you can do as a parent or a guardian or an adult in the household. I would start with having the conversations about it, what they know about vaping, what they know about e-cigarettes, Juul, the list goes on and on of the different products that are out there. But it's really important to ask specifically about vaping. Many youth don't consider, they don't consider these products as tobacco products or smoking. So using the right terminology and just asking the questions of what they know about it and sharing information. I would encourage all of us to do our own research and doing research from reputable and credible sources, because there's a lot of tobacco industry sponsored websites and resources that are available. But really focusing on, I can give you a short list of some resources that include the Department of Health quit resources. There's smokefree.gov, and there's also new text to quit to cater to young folks that want to reach out for help to quit. And as far as what the gentleman said, these, the industry tactics, they really are honing in on the young people, and it's really important to know, they see these advertisements, and it's important for a youth to know where these advertisements are coming from, what they're trying to appeal to, who they're targeting, what the message is behind it, and that we should all do our research as to what the truths are about these products. Again, to clear up the misconceptions. And
I always like to say that smoking and vaping, it's a social justice issue. It's a disparity and equity issue. It's an environmental issue, a mental health issue. There's just so many different things associated with the smoking and mental health and the community around us. So there's that. And know that the industry, they spend about, I don't know, I think it's like $9.5 million an hour on advertising. So their pockets are really deep. All they care about is the bottom line, as the gentleman said earlier. And they want the young people, they want the Black and brown people, people experiencing mental health and homelessness, because these communities experience really high amounts of stress. LGBT communities, another target of the industry. And so, you know, just knowing what they're after and who they're after. Also note that young people who are vaping, there's a stat out there that says about youth have a 4 to 5 times more likely to start smoking in the future if they vape. So that's another important piece to note, because likely youth aren't starting with smoking necessarily, but when they start vaping, we're seeing that down the line they're more prone to taking up smoking. Aside from that, youth are targeted again because they could be lifelong consumers. So the younger they start, the more money on the tobacco industry. And so just knowing that. And then 70% of adults that smoke or use tobacco, they want to quit. So our role in public health is to provide folks the quit resources and what is available out there, whether it be, you know, talking to your doctor about wanting to quit or your motivations to quit, your interest in quitting. There's 1-800 numbers out there. There's a ton of websites available. That's a lot of people that want to quit. They just don't really know how to go about it, and they need support. And some communities need more support than others. Oh, sorry, it was just cut off. I'm gonna go ahead and ask Amy to maybe ask the last question. Zany? Yeah. Yeah. You can go ahead and ask the last question, and then I'll have Sina repeat her question. Yeah, before I go to the last question, I want to note, especially for the King County folks, the kind gentleman who had joined us is a doctor, is a physician, and he's from our Tongan community here in the U.S. So, what he just to very briefly touch on what he had said is he was taking us folks, our community folks, to the ideas and ideals we had grown up with in our home country. That is, gather the family, make sure parents know their kids, kids know their parents, get to know your kids well, have the kids know what your priorities are. And the basis of a lot of these things is good health for the whole family. And that's what he had explained in Tongan, stressing to us parents in particular to get to know your kids, know where they are, know their friends. And yes, we are living here in a very complex society, but there are things that we can still do. You know, the appropriate sharing that we do with children, and gather them, get to know your kids, have the kids, you know, be accessible to parents, and build a strong, healthy family. Thereby, we would live in a healthy
society. So just to give you a briefing on that. So, which we are very much grateful and hope in the future we will have more opportunities to involve our doctors in such of a discussion as this one this evening. The last question is, what are the ways to cope in healthy ways? And I think our Tongan physician had touched on that largely for us Tongan folks. A little tip, from you guys, either Nora or Maureen or Christina. I'm going to defer to Nori on this one. With your big Yeah. smile, that would be the healthy way, eh? So many different ways that we can cope in healthy ways. I will start with something that's so basic and something that everybody can do and something that we all do every day, and that's breathing. So focusing on the breath. You don't need any tools. You don't need to buy anything for this. You can just do it in the comfort of your own home, your car, work, wherever you are in the community. And if you'd like to participate in this now, I can just run through just a quick breathing exercise. And I talked about this in a previous show where it's just, there's so many benefits of focusing on your breathing. And I will just I'll leave it. I even set a timer here for a minute where we're just going to practice breathing in a tempo that's, you take a 3-second inhale, you hold it for 6 seconds, if possible. If not, go as long as you can, 3 seconds to 6 seconds is great if you can do that. And then exhale for 6 seconds. So it's going to look sort of like this. You inhale, 3, 2, 1, exhale, and you pause and hold that. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. 5, 4, 3, 2, 1. And totally, completely take that exhalation and release all the toxins out of your blood. So let's all do that on our own. I've got the 59-second timer. Go ahead. Inhale. Hold. Exhale. Slowly. Come back to your breath. Inhale. Hold and pause. Exhale. Again, and repeat. Can't hold any longer. No, don't hold the whole time. It's having a hard time holding it. So we just took several breaths together, hopefully. Hopefully you didn't hold it the whole entire time. But the idea is to really focus on that breath, inhaling clean oxygenated air, pausing, and then releasing and exhaling. Some of us that have done this before, or if this is your first time doing it, you might feel a sense of relaxation. That is the point of it. So, there's different things that you can do around breathing exercises and techniques. That's usually my go-to if I'm really stressed or really anxious. That is something that I can lean on to help me regain focus and relax. There's so many other things that we can do, as Pacific Islander and Asian communities. We rely a lot on spending time with family and reaching out to people, spirituality and prayer, cooking, listening to music. So these are some things that we can do that will help us cope during these really difficult times. Okay.
Thank you so much. And I have Sina. Are you still on? Can you go ahead and ask your question? Sina, you're on. Sina? Hi, Sina. Sina, Sina, you're on. Yeah, go ahead and ask your question. They can hear you. Oh, okay. My question is to the Tongan doctor. Is he still on? Yes, the Tongan doctor. Iyo. Iyo. Kata ko ke fehui atu pe aku fe kau aki mo kau tau leke leka ai nok mau ngau mo nau tolu he ni ko ha o lave ke tokoni ka ki nau tolu physically, mentally, he taimi ko ne nau no fa wai I ho nau api ko ka fe tu ke nau ki ai ko ke nau lo tu ko me ko na nau o fa la hita ki ai ko lo tu me o whakataha anga mea whiawhia no mari mea koe ha o lawe kia nau tōru nau whiawhia mau pe sio mai ka mau tōru he o atu I he aho kau tō taha pe he o wike ai koe pule lulu koe ha o lawe maha tokoni ke mau ngawe aki I he taimi koe o mau o ai o aahe ka nau tōru mo tiriwa nau mea kai he tō taha he o wike malo King Langi. Ke tau kakai lotonga tau nofe lotonga fu mahak whao hako e ni takta nofe kakai hana ngai api ta koe mea mahui ngā koe ke tau ilo kei ke tau technology ku ki accommodate the technology ko no facilitate a family contacts lama ke mo ngai ho mo ki iPad mo ki computer mo ki ke mo fai ho mo ngai Zoom meeting we nga ke tala noa ko mo ngai family no ko pe ke mo ia ka go tai po te mo fesio fa ke pa group up level ngai family o ngai mahedi ko ngai ne ko ya ko very important I'll be here maintaining good health. Po pe ke mo ta fra nga ai ko te tu eta mini ia ko ta solution ke fra nga e ngai technology o available eta mini o ke ta cell phone ta pe ke to friend po to ki cousin pe ko te grandma or grandpa but did that smota ki mo ko ta bu si no for mo no ai grandpa or grandpa mama grandpa ke na fanongo ke na ki grandkids no mate va ver was what I have the most important contributory factor to good health is good family support. I have the two way time mini we nga ke taulawa alu takai holo we nga ke tama spread the covid na po lau blia na kai po smalo lo ai be fai tau no fo yapi tau fatokanga bito ke tau we ke lao pe tau franga ai modern technology o fetu taki ke franga la bito ngai foma ke whakaonga e ke mo whetu taki ai pe i o mo ngahi kau lotu, kau taha lotu uie ngahi kau taha lotu nau si lere pe nau po ngahi po ka lamba kehe ngahi whaamiri o si lere nau Zoom meeting every week we ngahi whaamiri nau wheta ke nau ki telefoni me nau ngai mea pe o pe ko mea le rei tahi e ne tu koe tai mi lotonga tau whianga ngai mo fu mahak fo au ha ko ni tau fa nga mo ya o tu be ma ve ni pe ha tai mi pa lo pe ke si tau ni ko ki mama a tu ka ko ne tu e kai mini fu ma winga a pita ke mo to kanga ko vaccination no fu ma winga ke fra ho ko ia ne ngo wa ka kai no pe o kai ki to ton ke fra ho ko ko ki fo ka ia ke fe u nga ko inga ko fu to la ka kai ma te ka koe tuana koe ni ka pahe ke tau tokanga koe vilo mai koe ngai pentebi koe tai mini whata tau ke kahi whonga mo ui koe ma mane tai mini fu whatu ta maki ui koe pau ke toko ni koe me kakanoi manu
unehanga ia o facilitate culturing ko ni ko viruses he meet what market ai ko ki falavelava de bege ta fa ki ko ia ta go to family fitu ta ki mo kai kata be family ko ngai kaumea ko ngai mahendi ko ngai kaumaako ko ngai ki ngai feo ko ta ki pe o ku kau re ia o pita pito ia e fa mo le pe mo fa no nga tu ngai me ko nu to fa ngai mo ia ko ai ko ne fa tu po depression mo anxiety ai ne fa tu po ko kai pa para ma ke o no vinga ko fu wiska ki ka kai ke na ta ta no fo na wa ya pe ko ki mo ke tau ki mo ke tau ko atu tau ke ma pe tau ki taimi pe mo Dr. King Langi ka ko kole ka sei ni ke si fa malo atu mo ke si ka ngawe ko ni King County. Thank you so much, Christina, Nora de la Pena, Marine. Oh, Cindy is no longer there. Thank you so much, for all the resourceful information today. And thank you very much, for always taking the time to share with our Pacific Islands community all this very essential information every other Wednesday. Yeah. Thank you all. And we just want to remind people too that the in-home vaccination program available is a great way to support elderly people and to give them a way to maybe return to some activities in a safe way. I don't know if you have any last comments on that, Maureen, but yeah. Oh, thank you, Christina, for mentioning that. Yeah. Okulava pe huhu o fai I api. That, like Christina said, okulava pe o ala te taha. Somebody can come over, but it has to be set up an appointment, and they can come over to your house if you're not able to leave the home. That's right. Don't have the mobility to leave the home. Someone can be able to come over and do your vaccination at the house or wherever you're at, but but it has to be set up as an appointment. Right, Maureen, yeah? That's right. And just call our information line. Yeah. The information line is 206 477 3977. Toluhiva fitu. Wanoano fitu toluhiva fitu kolange mawensina katak masela to tukwatia ihla. Thank you so much. Yeah, we put it out for the Pacific Islanders. Wonderful. Thank you. And we will share all this information with the other community resources for the Pacific Islanders tomorrow. Great. All right. Thank you. Thank you again. Thank you. Have a good evening. Thanks. Bye-bye. Simone Melodious, thank you all for the King County staff. And then in 1 minute, we'll continue on with Dr. King Langi. Yes. We'll talk about like the health support. So, Sina, thank you, everybody. Thank you, Christina. Thank you, Noi. Tausangi mai manue, elo faiulu la aue, wailunga umaunga, fai foi levanue, wailunga otumue, iwatafele utota faue, ewa sola le fa Samoa la unue. Fatima yonga lufao aliau. Dr. King Langi, o mau fia ko follow ai tau ki imot ki atu ka ko inga ko whawhiloa ke te pe ko sina ko taha ia o kautaki ko ia i community pe ko ni o ku lava pe ke whamatara whatonga mai pe mo ka inga tai pe mo ka inga ke na whanonga lele at kai sina ko ilo foki ko ngahi ngā ue mo inga
o mo fai he pule lulu ko tau mo ngahi mea kai moho o mo te mo ngahi puha ke tufa ke kakai pe a kuna drive through at pe a koe o ko ilo o ko time lahi o ko te whenga ke ma o hangahi whakaukau mo ngai mea e lava tokoni mo support ke anga ngā ui ke tokoni ke mo ui a koutou rekereka. Koe a sina te utuko te ke a koe. Koe mo ui e koutou rekereka ma ui ngā au pito. Ka pau he kai ke nau fia he kai ke nau kai pe he kai ke nau marimari pe he kai ke nau fai a pa koe mau ngā ui lewa o ku fai koe ave a routine ka nau tō ke consistent e nau timetable mo ange pe te nau ma oi pe mo ile lei ka pa te nau fia o si lo e pe tau elders tau lekereka o very sensitive e nau mo ui he taimin o ku limite nau sa ia whainga mea ka koe advice fra ofa o mau inga na e o mai mea Dr. King Langi e kau aki mo technology aia koe taimea koe ni ke tau wakako i lewa e kau tau lekeleka ke nau close lewa ki he hange koe iPad koe part of technology koe cell phone he koe talanoa ma pe mo e kau maa ke kau tau lekeleka e toko nima he wike o kunau tā mai o share mai ha whanki news for all. So ko ilo lewa kunau sa ia he talanoa he telefoni. Ka koe mea pe ke pai ki toi ngā aue ke mahoko ke nau tolu ai Zoom mo use iPad ke nau visual pitua o sio ke nau hange koe whakamopuna nei lawe e toi tā kene pamatala nenai o mahu inga au pito. Ka koe mea kai o ku mau inga pito ka mau tolu ke ave na ki mea pleti mea kai mafana ye wike ko ia to eta ka tak mo o aha o lave ki he ko ha fa hinga mea kai le a mau tolu e kau volunteer ke share ke kau tolu ke ka I he wike ko toa ha lave ko ha mea kai le ka na tolu. Good question. Ala vita se ko ni ko ya te a uia koe mea kai le tā koe ka nau tōlu. Te kai ke toe ia mea kai a ifo ka nau tō hange koe ki. Ko ngā kumala ki, ko ngā ofi, ko ngā tālo. E ngai mea nana wanga ki a nau wā, hange ko whatapu o sa na whahi. Ki mua tau e nau ke mo ui. Whanga ki mea kai whakatonga kau le rei a pita ki e nau mo le rei. Pea ko without familiarize ki nau tōruia mo nau atamai we nau manatu mo whainga taste ko ia e kau le reia ke nau hanga the just mea kai ko ia ke mau mea e nau hona wiwi ke nau ngao ia ki pea ke koe whamata koe ne nai ka poia ha po kalam hawang kita mai ki ke nau o e taimbeu open up I COVID pakapai kai zoom pe hana faki po kalama faki tamaiki iha ba sei tu pe ko ngai po kalama me tonga o silahi au pito ngai po kalama me tonga ia lava ke put in pay he system lava pay ke share kau vai kapa hau ke programa pe ke nau webe ha pe ke nau sio ki ai po nau manatu ke nau manatu ki tonga manatu ke ngahi to matala tonga po hanga tu aki fonua po matata po whaka ki waka na nau horo ai po whaki matata na nau whangota ai ngai manatu meri e po ia kau lele a pita ke nau po lele po soroa kage ko whamatala kua nei ko ngai mea ko tope e ofi taha ke ngai mau mea tokoni ko atonga kai mea lele ia ko e ngā tape he ngai ko whakaki takatoi manu ke whiwhinga pe ke minimize au pito o a pefu a whaki a kame man pa e whakaki supo whakaki mea pehe a ko mea ko no mau mea tokoni laha ke kakame manu he kai ke sa ia a ngai ko na Wana whaki lu, whaki lai pere, ka spinach, ka ngahi mesta polo pehe, e kaure rea pita pisa ki nātu. Pata o si
mo be na whaki. E me tau whaki t-shirt a tau tonu ma whaki potato whaki kastati mo. O kai pe fulahi. E ke pe ka whaki familiar taste pe he. Wanga pe whakau kai. O ka pau e lama e kaurere a pitera ki nau tonu. Wanga tau e nau mau mea toko ni. Ako hangi ko whamatala koe ni nai. Koe asia tuka e kau tonga o mona te nau ki pereti mo nau ki re whakatonga kaurere a pitera. Si kainga koe ni he nau mo ui. So it's part of good family support. Part of good family support. Ia mea mau ina taha ke mo lele e kau vai. Malo pito Dr. King ko Dr. King Langi ko advice mau ina au pito ia ka mau tolu ko ni ka o tokoni o whakalere polo kalama ko ni ka tole ka reka sia toni o ko ke o mai na ko mau skamata pia no ai na fanki pereti masana I he wiki ko toa pe hange ko ni ko foi hopa ko ki kare pe ko vestapolo mai fruit malo da whaki o tai whaki bia pehe whaki bia ta wanga ganda waki poa malo pito Koia sina te a o te hui koia King Langi ko me ana sina mo mea o whakahoko I he pulelulu hono koto. O mea ui ke nau ki lunch pe nau hanga o ai ki I kapi si pe pe ma au pito ko hopa. Ko funky mea kai au nau ai he pulelulu pana ne whahanga pe o lau me ngahi o ngongo pe tā me funky fast whakatonga. Ka ko inga whakatapui ka kulava pe o ai mea kai moho pe ko sio ko funky Vestapolo ko funky mea pe ai ko tufa ko he pulelulu funky mea kai moho aia ko mea ia ko tokoni a pito ia ki he matala mana tu pe ko ta funky vai lesi ko ta funky vai si aine ai funky o tai bele ni funky mea pe funky tesi e kaurele ka na to ko tai mu pafana de funky mea pe kaurele ka na to si kau vai vai. Para pe fotu atu ngai. Whakau wena whakako. Sorry. Malo pita tokan lai. Kone ko ngai ata pen e nau ngā we whai whakapulelulu kone ko mautu ko atua I he ata ke mo mea mai ki ai. Aia ko nau kau volunteer pia ai whakamoe whanki I kau sotia kone ko asia tu koe tu kuatu pa koe ko sina no na o ka whataha mo ka whewhine mo ki nau tō kota pe ka volunteer I community na o ka whataha koe nau ngāwe whahoko te aha whamatala King Langi koe hange koe hanai ai mahu inga ko ia o huhu kia ki tau tolu koe ngā ko I lotono ki whaketaki pia ke whanongo ki ai whakalele sina pia mo ngahi event ko ia o huhu ma ai community o ke pena ko hanai hano fu aonga o kau ke hu pe ngani ia ka ke kau ia hu ia o ki whamatala ki ai Koia mala bito ko hu ia Fatima de tu ko tai mini do tot ke hu to ta ko to pe tot ke hu to ta ko to pe ia o fatata o recommendation ko programa ia se tu ko to pe America au pe pe mama ni ka to Rea ko mahakea ko nia ko taha kai mahaka au halahi ko hoko mai ka ki tau tolu. Ko bea ko hoko ko whaki immunization ko whaki ko ngā pia chemistry ko whaki viruses o mai a whaavike sino. Whaavike sino huhu ki he sino pa whatupule hai sino ia antibodies. Ko whaki huhua ke whawhepaki. Ke whaki protein ke whawhepaki ke he whaki siemu koe di o nauhanga o pipiki na to whaki siemu koe di pero koe taime nau pipiki koe ki ai o ngūnehanga rewa o e sia sino ke nauhanga ilo me whaki vare siendu ku hau koe ke sino o nau whenga koe ke whaka puke I koe sino hangare mahe ngahi system koe o sino
o whakepaki koe ke maha ki immune system o whakaauha. Ka pahe kai ke tau ke ia ha whailonga pehe, aia ko hae mea ko te whae whailonga ko ia, ko whailonga ko ia, ko me ia whae vaccination. Me tu koe tai mini koe tau vaccination koe tai mini fule volo le lei au pito ia, o whakatatau ko ngai vaccination ni me tai mea ko smallpox, me tau ia ko fuke ua noa. O na wanga develop e mea koe. Koe te tu koe technology koe tai mini mo genetic engineering. O unahanga toria lele e fui mea koe ni koe na Moderna mo Johnson, pe mo Pfizer, angahi vaccine koe nia, lele pia e mahina pia ko fuke, mahina tata kuosi. Aya ka technology koe tai mini fu matua ki lelei au pito pa fu matua ki fefeka ngeia e ngai vaccine koe kuosi. Kai ke ka koe uhinga ia mea kwa uhinga ai ke taktaha to e te ki mea tau ko ia whakaonga mea ko teu mai pe ia e sino e ne hanga malu e sino me ngahi mahaki koe ni kai ke ko pake o mai e whaki protein o e whaki siemu me mahaki koe ni ke COVID aia koe whakaki COVID-19 virus o mai le vaia e sino ka hangarewa ko taiko o mai whaki virus ko ni ke sino o kwe kai ke malawa ia vaccine ke hanga whakatupu ka mahaki ka kune malawa ke ne hanga identify whakaki ke ne hanga o ngauhi whakaki huhua tuka whakaki protein ke na ulawa o piki ke whakaki siam ko ni e taipeu na hua i ke sino ka lawa rewa ke sio sino ki ai pe aho whilewa e kau sotia ko sino e ngai tawhaki ke heo whaua rewa aia ko fōunga ia ko malawa e ka pahe kai iaha mea pehe ka pahe kai vaccinate kita aia ko tupe mahaki pai whaite iha rewa mahaki atu sino pa lama mea te pate ata aia ko no whai ke he ia ko te vaccinate ka te mo'ui o e oa te vaccinate ka haue mahaki ka te malolo. Malo. Malo pita e King Langi. Iyo. Malo pita e whamatala maho inga koe ni. Koe whehu i pene aku i whakaukau ange pe ko au. Ko au ko toto maolunga. Pea kei te me tāna tuko e aku i akau lava mahina e ua ia pau toki koe hange pe koe sia sino. Pea ko ange ko mana vasi i ke wau ke tuunga koe koe tāla sisi. He ko toka ngai a pita ko kai tai mini pa ko toi hoi sai. Ke whenai e kulahi a pita o tau matakari hange pe koe kautonga koe kau haa moa. O ku ke pēnai koe hānai koe mea koe sia lahi koe stress pe koe ngā koe tau mea tokoni tau mau whakaaho hange koe keke koe kai e ngai fu mea ngako koe hange koe puwaka koe hafua. Ke pe koe mea tokoni une mau i ho tau sino pe koe te aha ngai mea kei une mau i tau sino he tokoni e pe kasina koe ngahe mau e me community. Malo. Pese te walu mo fu topu e me mea tokoni. Pese te walu mo fu me tokoni e? Mea tokoni ko tau whakau ko tau kalanoa di ngai proteins aia koe puwaka koe pulu koe sipi koe ngai kakadoi manu mana tui koe tau talo moe ufi moe kape moe la ilu mo ngai meo kau lele a pito e ke mui lele koe tai mo tau ai haki me kakadoi manu sai pe koe flavor ki mea si ipe kai lahi pe ngai mea koe e tai pe au ke olunga e tau mau mea tokoni hangai ko mea kou tau seo ke Amerikani o me bi te ho wakai ko toa pe me hua kau meat, dairy, mo eggs o ku pa mo pata no ai mea ka toko ni o ku tāna kia o whatuku ai mahaki a whaki kālawa o e taipu mahaki ko whaki kālawa kai ke ngata pe mau e kālawa mafu ai hawa heart attack mau e kālawa uto ai hawa stroke mau e kālawa ate ai hawa hepatitis mau e kālawa kofua ai hawa kidney failure
ai ko ai ko ai taala sisu ke matala ko ki toka ka ko ki ai ko tau siu ke ki kalava ko mo uilele kalava o fe ko takia mo tau ma be to ko ni ngai fu ba kai ngako o lahi protein ko no tau sino la vareva ke ta promote the inflammation de se pulo polasi o la vareva ke o sia ai me mi pa ne so pa pa ka ke te fuma be to ko ni la ka te formulation the maratu ki for equation that our lele ki more breakfast exercise diet and sleep equals 80% of your good health aya go breakfast break your fast go exercise go sleep there more good family support the type more for frava yang ai me ko ni kau lele ya pitoya ki mo lele ko mau mi to ko ni tau pe ko pesete val ko futu pe mau me to ko ni ko me ko de nga ko wishia ko tata ki au ke mo lele prata ha before game mo mohe mo good family support fe po ke family oto ke fa ke fa fiki ki ke feel here ma tua family if fear but was it about the aki mo I got good family support. It's the most important contributory factor to good health. I got me go di was prove maybe time and time again. I got out of what I need to put it for fucking a whole food plant based or focus here, but I think I get a more time to talk. But I do go public if I give family shit or public if I feel him my family. Papa get the call like grandma or grandpa, but my friends or fitu taki social media. That's good. That's okay. I go and I go to talk about out of the fit get I need it out my pandemic. I go back. I go allow go fight go of a week. I go the faga. Okay, go out. She no go Americani. I may go ya. Sete vangu futu tupuya me mau be to ko ni ka mau be to ko me ai ko faka ki kala vai u de usia ai ga hi mau be to ko ni o no nga ku alo kala ai nga ko boe ga hi protein ko yo taka ia de ga faka ui la to kala va da foi ki ra kala va ka ta makia ko pa ko faka kala ko initiate clutch ai mau heart attacks ka pa kokoia I mafu da mo stroke ai kokoia I atamai pe foke ngai cancer ngai obesity ngai pe okay okay ange ko fa matala Dr. Kingi okay ai mahu inga e mo he ai o ke pehe ko hai time lele taha o tonu ke malolo ai sino tangata he ko mantiu fa gai me kakai na ngai po uri na tori na ngai late night be na ngai na tori ha graveyard shift o fe leva ko hai ha time lele taha o ke recommend ke te pehe o time lele taha mo he ia ko mo ko fu pra he o to o the lady o fu pa pa lava pe ke mo ki mo ke hiva pe ko valu ko ngai ho wa ko ki mo ko he taha now pe ka o scientist ga study ko sleep hygiene o ku ki ma hu ngange mo he pongi mo he fia he mo he fia ngai ho wa ko ya ngai ho wa ko o se ta ha ko ya ai ka pa ki lahi mai ho wa ko ki mo ai ta ha wa tu apo e to ki lele ya ke mo he au pa pe ke te fe ke au sia ho wa malo ka pa ke te lava au sia ho wa malo pau te ngau he ia whainga ngau e whengai peke te au se ho walu lea mo ka pau te ngau e po uri alu peka to lo kipa tau ngai upea ki tenga ta ofi alu e maa ki loto ke loki ko ia pe te whengai ke te au se hoa alu pe hoa alu ko e hoa ia to ni au se takata ka lava ke maha po ui unga pa po ui lele ka koe hange koe whamata koe ne nai hoa valu ki he bohe
o avalu ki he ngaue, ho avalu a good family support. Ai ko no vahe lele ia ko te ho avalu. Ho avalu ke mohe, ho avalu ke jalo ngaue, ho avalu lewa ke feo mo to ki fa bili mo ngai maheni mo mea. Ai ko mea ko good family support or contributory ke good health, eh? Oh yeah. Mau inga pito. Oh yeah. Ai ngai whamatala koe ni ke o mai. Pea ko tui o ko tokoni lahi a pito ia. He koe ngā ko tolahi pe whaki ai si kakai koe ia ko we sia honau sino i he hange koe tate fito koe hange koe tau pepe ngai whakoutoa ke kua o mau honau kofua pea ia i whanyani ihi ko o ko nau pākala wa pea ai koe stroke ia ka koe ka ko ho whamatala whak mo whale i koe pese te walu noa ia o e ngahi mahaki koe ni o mau ia me he tau mau me atoko ni koia Koia aia ka pau e whakasisi e kai me asuka koia te mau me atoko aki te mau me atoko aia koe mau koe hange koe kai me asuka hange koe sitasi pea mo e kai me ngako ko stasi o kai ke COVID. Ko ke COVID stasi Kai ke COVID sa ko refined starch o COVID ka ko natural starch ka ko talo kumala ofi mo me ko ya kai ke COVID ya. Ko ya. E tai te udanga ko ai ko ma hina. Ko ya. O to o me io fiber. E tai te to me fiber pa COVID ma ko ya Ko ya. Ang tayo ko kaya ko fiber wala o fafanga fa ki microbiome ko ekete ko nga ke na hanga fa boi lele takata ko microbiome ko fa ki sebu ya ko ekete ay ko tiriona asia mo ekete ko nga ke na fa boi lele takata ko ya ana wo io pa kaya pa na ta no ke mo ka ko microbiome spell ha o ye prebiotic, my probiotic, my postbiotic. Aya ka ko me aya ai sebu ya ke te mahupinga ke iai ke lava boi foro mo boi lele takata. Ka pau e kai ke ausia e whaka ki sebu ko te ke te ai mo ui lele. Aya ko hai nau mea kai ko fiber. Ko febe tu ma mea fiber ko talo kumala ufi ko e saide e mo nei ko kape o ngai mea kai tonga ko ngai mea kai te fotu he fiber. Me tai mo au ke mea kai pala ke ngai mea kai pala ngi ko wite ma wite mo ngai mea ko ia fa fo fa bit. Me tai mo ke mahi ne hina mo to nat mo ngai mea ko kai ke lele ia ke tau to. Ai ba ni ta ke fratonga mo ngai mea ko ia mo Io ke fa tonga ia I kai si pe ka o fu ai lai ko mahi ne hina ia. Ia. Mai ne de fa ta mo nga ko ka ke sai. Ka pa de te kai pita ki fu ke ta pe ua. O ke pe ia de te mate ai kita. Ka ko lai ka ko pa te me kai ko te kai ko to ke no fo ta me kai to ha. Ya kai ko prove ni ko me kai ia o uia mama lai Koia. Pefe ai inu ai me ako tau inu. O ki ai ha o matala ke hange ko inu ko sota pe ko e o tai hange ko inu ko tau o tai mo ngahi. Koia. Ino tai au sai be ko natural how pe o tai be ko be o ai suka lai. O fu ai suka ke la. Io o suka lai i be si be para pa o media fio ka be o tai ia. Bele dia, pa le pe kitai. Koia. Mango ko kai fu ya ka pe, le pe kitai ya. Ka ti ki faka beli pe ka pa te se pa ke pe ka o pe fu. Ai ki fu beli lai. Ka ko tai ko suka, ko refined carbohydrate aku ka wa suka, ai aku ka wa mahau ai de hinda. Mo ngai donut, mo ngai me pe ko ngai me ko na ko o wesia ko mo le ka kai tai mo dau pa to ko ni ai pa de na no fo pe kai ko me ko
ka ka noi manu ka ui ngai bea kai ke sai pa pa de tau no fo pe ngai bea kai na tau anga kai tonga o ia te ki ka tau pe ka noi manu ka pa o ta pi to o pe wike ka fai information about the Kakano Madu every beer or that's way too much. The day you pick I got to see no, they all go for overweight, yeah? They do it, I think a patient fit of food to America for overweight in our dog. I was saying a bit the Gifoki Hollow, that the information about Mohe, the first family, but I'll get a lot when I'll get community when I get here. Service para ver pe kaulele apita ke pole. Ai ako oko I heni foke taha mau kau whaho ko polo kalama nge ko lātu a kau pia moe hoa ki sape malo ko live afe mui wha o star. Ai ako kawen ho wha matala hange ko ngahi o kui foke monite ko ngahi taime wha family. Ai ako mau inga ngahi taime wha family ko ni ahono whenga I ke pātolo aki ke toi he koe taimi whawhiwhia e ka whatahe family te whenga lewa ke mau ha mau taimi ke mau family koe ngā koe oku tokoni pia oku toi whakatupu mo I lelei pia oku le langa hake ai mo ui e. Kaya mo ia koe te malo ka wate na kau e whawhihui koe ni hoki fui whakamatala koe ni e ki fui whamatala mahui ngā taha e tau pōla we e whiawhi. Oh, malo. Ko kau e mea mahui ngā taha. Kono hinga koe ki o mai ki whaamiri e monite o taha e wike o whae ki whakataha wha whaamiri ko koe e area wha whaamiri ko koe whakaki pōkalama wha whaamiri pia lawarewa ke nau wheringi ake ngai mea totonu ke whakarerei he whaamiri ki pot ki he ako e whanau mo nau ki pōkalama mo mea lo tonga wike ke o ke whaamiri. Good family support here. Most important contributory factor to good health is good family support. Aia ko uhinga ko kawai ai fa family e monite ko dope consistently e lava ke nanga pato aki mai ngai me ale ko ia fatahai pe lava le ke tupuleki nai tupulaki family he a tupulaki he lot tupulaki anga lelei anga apa o sio ke ngai anga apa hata fonua ko po pe ko ta fonua ko ta hai fonua ponu ia talo tau tupu mo ta whangakui o tau wako ki anga apa ke whakapapa ke tu whewhin ke whakapapa ke whamiri whakapapa ke kakai tau rekereka mo anga o ke lotu ma ai mea kātau ko iau ke kāpui ke part of good family support ai ko tau whamiri o koe ke ngata pe ko whamiri ko I api hako whamiri whaka onua, whamiri whaka whamiri kongo na lahi ngai whamiri. Ngahi kau mea mga community whakata, ko ngahi support ko ia o ku nau highly contributory ke good health, mo longevity e na mo ulelei, ko nuhinga ape ko whetutaki mo whiohi. Because man is a socialized being. But I'm going to go tangata o ikai ke hano ki friend o ku umi no abe ke mande lave. But I'm going to go tangata o ku ne ilo o whanga no whaabiri po ua hano ngahi kaumea pa u nau whiohi pe nau kata pe nau fia ko ngai mea ko te whamulele ka te tangata. Ai ko ngai mea uton ke tau whinga ke ki whangi po kalama ka toape tau whinga pe ke tau hanga o pato aki mea ngai mea lelei ko ia pia o mai le waia ke tau ina me ai. Ko ia. Malo pito e ngahi whamatala mahu inga koe ne ke hanga o mai he aho ni pia ka pau o kia ha mo whehui e a tau lava pe ke mo kau mai o mai a mo whehui he la pe ko mo whetu take mai I telefoni ai a ko kalisita hau whanoe ni o kau mai ka koe pefa ke kalisita e taimi ko ia na nofo ai I he ano masima
ko e toko taha ni ko e toke tae ni King Langi. Ai ko kare sita hau whano liro. Pea ko e ne ku i Seattle ka ku fia i he ka mai ke programa. Pea pehe whoki ki a koe Nancy Arvidsson, ko e taha pēne o e toko taha, o e kau whenlai taha ko ia ai polokalama, o ko kau ma pe i he whanong ke tā mai polokalama, kau ke aha mungai te hui, ko e taim to tonu e ni ke whai ai pōta tāla, o kui kai ke pehe, o kui aha taha e pehe ke mo ui hau haua, ka koe ngai tāna ki pe, ke anga tau mo ui wha aho, ke tokoni, mo tupulaki, ai mo ui wha lau marie, i e sino, pia mo lau marie, pia pehe whoki, ke si whakalele aho toki i whamiri, ke te whe a mo ki nau tolu, o toki au ki ngai tau, ko toki hoko ai taimi ke te whalau, ki apio mahalolo ki ai. Ko ia, ko whamalola hieni King Langi, e ngai whamatala mahinga koe ni, pia te toi atu pe e whehu i whamui mui koe ni. Ia. Ke pehe nai ko e hau whalei ke hanga o wha osea ke tau polokama. Ko e ngā ko e sio whoka o whawhekiki whoki a e kai ngā ha moa ia. Pea mo e kautonga whamamanilahi o kua o peki Amerikani ko sio he data. O ku nau pehe nau tolu ia ko e o ku obese, most high is obese. Ko uhinga ko fusino e pehe kautonga ko e mea. Pea ku alu pehe data. Na pehe ko tonga ko highest ko sino lai taha ia whamama lai. Pea koe nuk toi tukua ki ake ko pehe ko kau haa moa. Kai kehe ko ni mea ko ia kuna mita tau pe kau tonga ia kau haa moa. Ka ko e ku eke atu pe e au ka koe. Ko e ngā whaki ko e tau mea toko ni pa ko ostui pe ko oswhai pe ngahi tala noa lahi kia. Hana mea te ke toko ni ke o mai hao wharei po hao vahe. Ke ongo atu ki he kāinga Pasifiki, ke tonga, mo ha moa. Ha mea ke tokoni ke tau whamanatuka ki tau tolu koe mea ne lava o tokoni ai ke toi mo i lele yangi ai. Ko i ngā koe tuunga koe ni o ku pipihi ia i he tau mo ui whaka society, ai tonga mo ha moa i he fusisino, pea iai taim lahi ko we sia ki nau tolu i ngai whakotua ke he o ka wai whakpa mo i taila sisi. Pea mo i suka o a oi peo si mole ai mo ui. Pa koe kai ko ui ngai pe ko pehe pe o ia pe mo e mo ui, ko uhinga pe aku e ke atu pe ko hana o whalei ke whamanatu ka ki tau tolu. Ki tau nofa whamatakari e whanua koe ni. Mala pite whehui maui ngā pita koe ni. Ko pehe ko ki fo i lea to tonu ke tau manatu i mau pe ko e amount, he? I lea ko pālangi ko e amount. Aia ko lahi e mau pe to koni ku te mau. Ko pereti to tonu ke ki, te shirmo pe ke ki pereti fe unga, te whakafodu pe ka lahi vesi ta polo ko mea kai organic ufku malatalo mo mea. Ai te ki me kiki si o ka pau kua kiki pa pau ki kai ka lai lu ko te mahu nga ta hai o ka whaki lai a kau ka te lotonga wiki holoki au pita kai ka kai manu na pulahi au pita kai ka kai manu ka pati tawalu ke ngai whatahanga whaporinsia tatau pe ha mua mo tonga au ke putu au ke mari. Nga idea ko ai o sianga pe ki ai ko ko kakai ki ai na wo ma me to ko di pa fulahi a bite ma me to ko di ya. Te kai ki ta la to mo i le lei e fa inga to ma mo i ko ya. Me be fai me be ko ta sio be tai mini to lahi au pito ai ka ta la si he tai mini i tonga pe boha moa pe moeni pe te lahi a pito pe pe moe obesity lahi a pito pe pe moe ngai kai pe aluga obesity o ke o lunga a mau pe toko di alo pe ngai chronic disease ko to pe ki o lunga sa ngai chronic disease ko ya au pe heart attacks the stroke cancer alo ke diabetes
alu ke obesity ko ube ko mata la tu ko mahaki tauki chronic disease nu tokanga ga mama di lahi dai ko me na ko tamte ko akakai I he fei tu ko to pe mama ta ko winga o si announce mama di recognize tau tokanga ko tau tonga ko ka ha mo ni kai ke tau jom da to set up for tau kwa ya for all tau mulu ni da to kwa ya da tau winga ka tau mulu le ya kapag ke tau tokanga ko tau mo ui ko tai ni ko tau mo ko tai ni o tau ma ma ke nge ngai tau ko ni ngai tau ko ko hi pa de tau de ma ma ke ngai tau ka hau ngai tau ko ni tai o kwalu pe nga ko tu nga ko mo ui tai ta ku alu pe kai ke fu tokanga ki ai ko mea mo se ko ai o kai fo ke futokanga ki ai kau Amerika e mo kau mo ngai fare bahati o se mo ke fare mahaki alu peta ia mo tu ko ngai fare mahaki to e lahi ate no langa ngai fare mahaki ko ina ko ha ko no hai ko chronic disease e ka pana si chronic disease da o ma be to ko di si chronic disease e kai ke fu lai be ngai fare mahaki ko tu e dai bilia o very afirmati. Ya gusto lahian ato lang ama ya afirmat fo. E tau sio ke ko na teu ko ni ko na ko lele ko chronic disease ku lele ya. Kaka ya nga kaka mo nga ka to nga ma ki ko tau sta no ke. Ai ka pa ke tau to khanga. Le mawinga taha ko tom ke tau to kanga ko good family support. But our focus is Amerikai, the focus is the cognac for family, the pop works for family, the aquatic for family, the eye, a map, the hokoya, the togetaya, where would the fire shopping, the cooking, where would the fire for and the Akai, maybe by family, the way what do I handle there or speak when we get mau me to ko ni me to ko ta tau pe ona me ko spu o si ro pe ta to me ko ya ka ko ma ko to ka ya family when me pe hypocrites let thy food be thy medicine let thy medicine be thy food so mai have fa ngel bi si ya a tu ile ko ya o me ko to me ta to ka ke mo ni be be ya o ya ho pe mo ni be ha o ya ka na ko lele ko ma ki ko olunga fu fo vale pito ya kapag ke ta tokanga ki tokon ai ko hai fatongia ko ya fatongia ki ta tolu e kau tau te fite ke ngai fa bi ke mo tokanga te kapag ke mo tokanga ko me pe ko victimize mo fa now ha pe ko victimize mo ngai mai ai ko ne tu ya ko ka ni te ta no pe ke kai me mo ni ko ni he ga ha ngai ko kalamba fakatoretaya de navaga o formatala ngai da ben tau le de ki ga to le tau ngai formatala tau le pe ngai pe pe si ngai pe nga kristiano ko ngai me mo ni fo tau pe tau tu pa to toga ko fu no lo to toga ko tau ilo ke ngai nga fo tu pe ko i tu ko kai ni tau tokanga tau no foi buriti ko alu ko mama ki fo vale o fo vale o pita ta ma te tanga tanga lau ya se a ko to pe to tokanga ke COVID-19 ke fase ya o heart attack o stroke ya o la ka ya fase a ko ta we de fia ko ala hala ke cancer ala ke pa mo diabetes mo obesity to e fo vale ka o pesete fit ko futu ta to obesity ambliga ta ni da parte ta to lawa ko overweight to la ya pito ya again, I was a 2 year time. Don't get out of Kanga, quiet out there. If you're not part of the solution, then you're part of the problem. I hope I get out Hoko, get out Tangata, get out Fide, get out to Koni, get family. I'll call Hoko, take it out to Ria, but Konga, Apple Parema, then Tamate, yeah, baby part of family. Hey, I hope you, Popo, get tobacco, yeah.
Ako tu de ko ngai le mahino pe ko anga pe hono to ki repeat at the more emphasize ke tau sio ki ai ngahi e tafaki mahuinga pe e tau tokanga ki ai Ko ia. Ko malo to ta ko e ani pe ko pe ko mam o ki kai ke mau ha ka ko whenga me ko me pahiri aho pe i he wike o ko alo o whatau mai ai lai lo o alo peno a o ke taimi ko lolo ya ke pe kapaniu pe pe mai oni o lolo i ko e whenga i pe neongo o kai ke sa i ai hoko hoa ka ko whenga pe ko sio ko a o ki he ta o motua ta o ni mango futupu pe a o ko whenga i pe ko sio ke ki whakasisi i ai kai kakano pe neongo o kai ke sa i ai ka ko talangi ke whamalohi i pe ke mau ia ko ngā kai ki i whaholoi pe o ko lava pe ke sio o pe ai as lele ko tuku lewa whaalaunga ko kamata ke mau he kauti e wa e mo mea pe a kono whakatoa ko e ki whehu i whakaosi pēni nge ko e na usio ki he ngai programa na vahe ko pe he o ku whewhe ai ke fin hange ko e mau wha al whakaaho ki he Starbucks o mau o whako inu e nau ngahi coffee ko e ngahi moka mo e hāfua ko e nau ngahi coffee ke he ko o ku whatau o ku wifo o pita whoki macchiato mo e hāfua pea pehe rewa ki he sota ko e hanai oku ke pehe oku na ia na mau lahi ko tau sino pe oku sai pe kai ke pe ke fasisi ko e mahalo ko fu i fasisi ko e toto pe ke fasisi au pita pe ia pakapangu te malama pe kita ta pe ia e kai ke hate me kai ke hate mo lele atai e more ka pa da afia pita pe ia ko ia I've got the two way I need all the caffeine is very addictive. Like I get everything I may yes, you know, when I may circulatory system will affect your caffeine. Young I go to the cow with the mohair, where the mohe, or go affect your caffeine. So I can take a whole I'll be up to Pagapala to Siberia and to Buanaya. And offer Pegitaya, Vai. Ya kapagwa ki lai mori sanga be lai mori ia mo lai mo na lo lai faki me pe kai ke ko nga pe fo ke ku tau kala no te tau ta no ke health but the what me le ta kai ke nga uia o lo tonga ko uia lo uia o ke ka dai na tanga to to pe ke te fai pe ni fi ana e mai me ga to ko fo ma ko ia alo abito Io, sina, te tu te whera mare wha osko ni kia te koe ke mai ho wheo i. Io, kata ke peo eke mai ho wheo i. Ko ia, koe kata koe se atu pe ki a Dr. King. Langi koe na o whai whatonia koe ni koe vaccinate koe huhu tos uluasi mo e ua ai kautau lekeleka koe ni si atoni ne kamata i ke pueri o hao mai ki he mahina koe ni mahalo koe toko uange au tupu o sile sisika o nau mau e first dose mo second dose ia ka me kautonga pako ia o po koe si te pe ia ko atu o lele au pito toko lahi au pito kautonga o nau fie mau ke huhu ta koe mahalo koe hafe te ia nau tolu o lave i te au nau ilo i te au he pai e whatongia kau te ke whai hawhi mata aki o ia ko ate whamahalo ki he tonga kotoa na nau kau mai ke he lesisita nau tolu nau mau e huhu loa ki mo ua ko ia pe ko whemau pe ke feedback ia tu o aonga au pito i ke kautonga toko lahi si atoni ai huhu vaccinate pa ko ate whamahalo mai ofa ki toko taha kotoa Koe uhinga ai mui ke huhu na e kamata ke me ka usinia me ka utole keleka koe lesisita na e kamata pa ko ia koe nau ofa ke nau matu a koe kawa i pia koe tāwha tātā me matu a o nau o mau ai koe ni ai
toko lahi ai ka kai tonga na e vaccinate malo. Io, sina malo pita vai fa fofa koe ni ko ke hanga tuku mai ka ko motuki at ke lai ne ko ia ai toke ta. Pea o kai fa malo te tau te kau fa taha be pea mo King Langi I he polokalama ko ia o ke kau. Fa malo lahi atu heni kia King Langi ko ngā koe lava ki o mai ngai fa matala au ngā te kau aki mo ta fa ake mo ilerei. Pea o koutu ko sefu to lahi pa mo e kainga ko nā humai pa me Australia pe ki New Zealand. Pea mo ngai fitu ke o e ope. Ka kote ko ngahi tawha aki ene ko e pō tatala pe o whekau aki mo ngai mea e tokoni whakalufua kia ki tau tautonga. Ko I ngā ke lava o langha ki ai e tau mo uilelei pea mo tauhi o tau ngai family. Te kola ngeni kia sela ko whamalo a tenka ki mo toko tape. Malo apito sina ai vai mai koe ne ngahi te kau ak mo I huhu. Ke ta e te tau ki whai whaskoni pa mei fisi pea osko ia. Te tau kolosi ai pe ki tonga ke o mai e tau ki ngahi o ngō pe me te ua. Mo kata ka tōna fōt nei tōna kai vahe atu te tau ki kolosi ki tonga ke o mai tau mai o ngō me e fuma whonua. Sangai di tuna mat, sangai di tuna mat, ersa wala kiabi, ersa wala kiabi, sangai di tuna mati. Towa the lesta lay badua, towa the lesta lay badua, sakau bi mai now, sakau bi mai now, sakau bi mai now. Malo lai atu maha ko ke misi e whehui kone asina. Kana ia I pe ne ki whamatala whikau atu mo I huhu. Pau mau whamalo atu ka koe King Langi te tau toi kaupe I he polokalama ko ia o I wike kaha u. Pea ko ia oku ia whamalo lahi ne ngai whamatala aonga ko I ngā oku lava ke ilo he kakai ngai mea mahu inga. Ko toni I ho family support. Ko ho mau mea tokoni, whasisi e ngāko, pea moe mea suka, pea hange ko I ki whamalo sino, pea pehe whake ngā inu ko ia oi sota, pea hange ko inu ngai mea ko merie. Pea ko ia pe e King Langi kau to iai pe hao ki tānaki, kau mau whamalo lahi atu au pito ngai tokoni, ngai vai aonga ko ni oi ahoni. Ko King Langi te tukot penu ka hao ki I wha osea ke tau polokalama I he ahoni. Kalami ai ki mo kalama kisi ina sia tau kainga na whanau mai ke tau po kalama he fia fini patu pe a whamalo ka te moto ku ea ko mohanga winga e ngai kamatala mawinga koe te winga tau si ina sia I talau ke tau whetokoni aki ai whaka whaabiri whetokoni aki whakafonua whakakainga I tau tai mi tau whenga ke tau te mou lelea ke. Ake ko ngahi whehui lelea pito Fatima kona ukanga o mai he whiawhini. O hea ukau e whiawhini e programa lelei taha ka whakahoko talu ka mata programa. Ka ko whakamalo atu ko hinga ko ngahi. Kai whehui lelei au pito ko hinga ke o mai. O mai he tau rea tau tolu ke whamahino peke I ka inga hawhainga pe unau whemao. Ke nau ilo kia ke tuunga koe lelei. Ke tuunga koe tolu na takuma. Te maratu I te takua he taimin. Nofu tato le fufonua. Pono muri I ke fufonua pisimisi. Paka fufonua pisimisi. Di ko hapea na whahinga mea e lama. Ke waha paanga. Okay? Tokanga ratoria ke mate. Ia. Rato ke mohi ulelei kakai. Mahinoi. Aia mahu ingare wahe taimini. E tahatu e whaamiri. Mo e tangata eki. Mohono hoa. O a koe ne whanau. E ngai whaunga to tonu. O e mo ui. Ke tauhi mo ui lelei. Kuiha ke nau mo ui lelei ai. Ka pate tau lele tau tau he whaunga koe ni koe whanuani. E kai ke tau mo ui lelei ki tau tau. Weni ke kau tuke tā. Unau tau whaanga furupe. Unau hana tek pasroku lele ki wharamahaki. Kuhai mea kuhoko. Lele ki ko ki wharamahaki tā nge tafa ke to'o e fui mafu
o tari hafu mafu ki hau. Ya whire kau tua tāia, ke nau whire na tore nau mau mea tokoni, kawhi o pite miti ka nau mau mea tokoni plant-based. Pea, lelei ho nau mafu, lelei mo nau kai ka lava, te whoki o no molo lelei, te whoki kau tua tāia koe ni o te tafa, kau tua tāia tafa mafu. Ai mahino ati tau tō fō, mahino o pito, ka tai mkoe te tau tokanga ia tau sino ke mui lelei, te tau mauranga tāpua ke mui lelei. Paparewa hei te tau whili ke tau mau mea tokoni, ngai mau mea tokoni koe ni koe a whonuani, e koe ngahi heart attack mo stroke, tosi o peke ngai emergency room, where a ngai heart attack mo stroke, uke ngai whare maha ki e te tupu ko u emergency facilities ia I he tai mini, fuwhatu tā maki a bitu ka koe kai ke, pahui ngā taha, ke tau toko ngai, ka mata pe mo tau ki whaabli api, a koe ki whanau, ke behavior ko ia, nau tokanga e nau mea kai, ke ngā tape he nau mo ui lelei, ka te nau seivia e paanga, of ka ngai e ke nau wako mga mea pe, kai ke, koe te tū mai a koe, tau ki pokalama whamaloat, o pe patim pokalama le ka taki pe e king lang ko ha le ba pare ko ha tai lele ta ke ma wai ke o ana to e laka te ma me to ko ni he fiafi e ma me to ko ni he fiafi io dinner time porque que ma me to ko te ma e ni ma ke fitu a lady ta ka pa te ki ri pe ai ke ono o pa te au ke ono Ako depende fog me ngai family ka ko mara tu ka de asko ya o ke te tiro e fa no ke mohe dai to ton winga ke mai ho ma ko e da na malo lo ka ko e dai benefit ko ma me to kon to nuia ko sei vi la fa ka uria fa tau aki family ko pa de na fa a fo ma ko ni to nga e na ma me to kon ni pe finga ke ko ku he ka ku ya ke ai ku hinga ya ke tau ta fo ke peo kai lai lupe ha ko to pe o te I kai pa pe ke to poto to holo ma marie te lo pe tangata iki ku ki mati ko tau ma ko ka no matu ka no manu o tau pe ka addicted to it o tau addicted ai ko tau ko addiction e kai ke tau la tu fa pa pe ke tau holo ma marie ai o ma venga ka se toga greve tau ki lai lu tau ki lai pele ki fo I banio ke lo ya ke I fo ta ke ai ki fo lu o ba be to kon ma mari pe pa po ta no te pire ka ga me ago ma ui ka ma go te fa be ko ya ya o ko ko ngai pa la di ko family fu le lei au pito ia ake ko outdoor activity pa inga fa family ki activity itu pa ki polo a fa ki soka o fa ki lue au pengi loto ko pa ki treadmill a family ai me ki treadmill ma bo ki TV fa mo ki tonga ka ki po la ma hi ma ya ke ole ka tonga pe ko ki aga pulu pe ko me pa nga ki ta lue ki foi minute to lu no te lava kita pong ko to ape sak ngai me ape pra ngai technology e ta formalisino pe mui le kai ke pe ta hai ngai pe ala te ta lava to koni ke mui le ake ko mata la me nai pe se te val mo fu topu o mui le pe sia I diet pe to kita na ki mai pe exercise ya ngai pe ko ya e maratu ko tae tu kau ye good family support a feel ko a family lo tonga ma me to koni fakataha I te pile wai ko hinga ke ma me to koni lue ta kai holo pe kai tau tu fataha I te pile po ta la noa o se po ko feohi ngai me ko hinga ko ke good family support wai ko ke ta to pe ne plate ka ta lu lo pe kai pe fitu dai ko support ye ko hinga ki ai ko tu ko mahin no pe ku tau wanga pe ke tau le tau tu pitonga ko tau e tai mikai ko tai ke o vainga ko tai ke na ue ngahi basic behavior pe ya tau si ko tau ki fonwa pa ko tu le a pita ko pa te tau ka fonwa ko ni e me ta tau
Whamalo lahi hene I he ngai whamatala aonga, pia toi tokoni, pia koia te mawhenga lewa ko ilo foki, pe ahono whaamamafa I koia e he siasa sisuklais ka mane ngai aki mini. Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, the family time, o nā ngā ke moni te. Ka koi ngā ukai polo kalama whahoko moni te. Te whenga leo ke whae ki practice, ko e tusi te ke ma wha family ai pa moe family. Ai mahu inga ko ia pia ku tau ilo, tau wako mi ai, e tupulaki pa ke mo ilelei, pia toi tokoni ke whakalukufua ke tupu ai family. E sino atamai pa moe lau maari e I he mo ilelei. Malo o pito king langi ai kau mai ki tau programa he poni, pe ko tu whiwhia tā kotoa, mau ofatu, malo o pito e vahe aunga I a koe. Malo o pito I tau te programa e ka. Programa le te fin. Mau malo atu, ofatu, ke mo tolo ka to malo o pito. Malo o pito. Koia koe lavalele ia e tau programa koe ta wha aki o mo ilelei, pia mo Dr. King Langi, pia me he ano masima, kau toi iloa pe whakoe ano kou la. E ta e lewe tau ki whai ko ni, tau ki whai whasi whatonga koe ni. Ke o ate maki motor, pa tau kolosi he ki e ua ke whunga whanua, ke o ate tau ngahi o ngongo me ai. Pea koia koe tau ngahi o ngongo ene o ko mai mei tonga, aia koe tau ngongo ene koe pia mei e ua, koe ni mo mea mai ki ai. Koe o ku mo whamore pia ko o si ilo pia mea I he kai ngā tonga I he kolo e malata. Ka aku si o mona whaki ai wholau ai tangata ko sione tapiaka tau wha. Pea neongo ku whangata ai mawai. Ka koe o whalahia ta nunga mani ki he wito. Ke te koe o whaki whatmanong whai wadilo koe o mamanga. Koe pe ki whanau no kotoa. Mau o whalahia tu. Pea e toki o mai ke toki o ato no whai kiki. Mo ngai popo aki pa te tau toi kawhataha I moni te. Mo e tāla ngai manatmerie, pa mo ngai ofa. I e polokalama koe ia ki he pekia. Pa mo tok whakaunga toi pe ai whakakato ngai tutu oni ki he te waki o e pekia ka nā uku. Lava peo whapotala noa pia mo e uitou. Nā ne pehe pe koe tu e taimini. Nā te pe ki toki whai ahono whakai ki he ka. Ke whawhainga maari, ke family, pa moe whanau, e nau si kau whataha, mai me ngai whitu kekehe, tō whahoko ia I he aho whalaite ko ia o wike kaha o, I he siasi ko ia o sisuklais mo ka manu ngai aki moini, I he Myers Ward. Pea e toki o ato ai moe nau popoaki, tala popoaki whamamahe, ke awat ke kai ngaho no kotoa. Ko ia teo tau kolos le waheni ki e ua I he taimini. Ko ngā koe tau taimi. Ko ape tau taimi ke tau ki whanongo ki haki ngahi o ngongo pia mo tau ki whanua me tonga. Ko kore whenga maari ko ni ki ta wakai ai ki whunga whanua ka antelu to e api. Ke tuku māta ngā he ngongo ki he wikendi. Malo antelu. Malo pito ka o me whenga maari ko ni ke whapate ngai ni ngongo pe me whunga whanua pe me e ua. Ua ki o ku amanaki ke hofi e taine kuini na spau tu aho ai holo fo o koia o e ako ho whangahau. E ako e sesu isli ana e whanua e ua I he tō naki koia o e wikendi. Katoanga kamata ia ngahi katoanga I te waki ko ia konferensi ke mahina ko sune ai whahoko ai hofi holo ko ni ai ko so whahau pe me mai ai pe me kontapo ai ka take sui pe ke ngahi kaunga tokoni ai ki ko so whahau pe me ko tutuku kotoa ai ko so whahau
I tonga tapu pe mo e wani lau kau katoa mai ke hofi ai holo, ta koe holo lahi kaini, I vai whanua e wā o amanaki ke hofi ko ia e kahine kuini e tō naki ko ia o I wikeni. Hoko kei koe sipoti whakaako hono I wani mā, ku kaua tuki ai e timi sipoti ko ia ai vai whanua e wā, timi sipoti whakatakaha ai whanau wako pe me e ko iso whangau. Pe foki pe mo e whanau wako pe me e ako maalunga e wā high school o ku whahau ku nau I vai whanua tonga tapu whahau ko nei kamata I sipoti a lea fupi a mo lere a honi o toki osi ia ki e whalaite ko ia wikeni. Ka e hiri ko ia I sipoti a lea fi I e whako hoko I mau meitari I e ngai meitari ne mau a lea fi o ku whika ni mai ai timi sipoti ko ia e vai whanua e wā pe ku wātua ia e pe ku fia e kāinga e wā ku tolahi pe aro e fufua ta ueni whaatai he minister ko ke kawatu ai whanau wako e ako maalunga e wahai e wholau ki tonga o mamata he sipoti pia mo poupou I timi sipoti a vai whanua e wā pia ku kawatu mo mātua tai whanau ba mo ngai kaunga mea ko toa pe o vai whanua e wā pia watu e kalamonu ki he toenga aho tolu koe ni o sipoti pia tau hamanaki ea uki e whalaite o kuto e kehe ange ai tunga I he mau metari ai kori ai ngahi ako ko ia vai whanua e wā. Okay, koe ngāue ko ia ki he wafu tau nā whanua, o tauranga nā whanua, o ke lele hoko atu ai pepe aku lele ka mono whariki sima ai konga kimua ko ia e wafu, tupunga ia ai o ka ofi ai koe te aha waka e whalau mai he weekend, ai ai au ki he whausinga aho ni ko māua e ngāue ko ia ta e tok whalau mai e mawi o le matoa pongpongi ki e vai whanua e wā ai koe Leka te whalau mai hawaka e whausinga e wike kuosi o au mai ke ahori. Ko hui pe ko e whawhainga maari e kau ngau e ko ia ai Five Star Construction ai ang nau hoko ko kontu ka hono ngahi wafu I hono whakato ai tauanga ko ia ene mato ka munu sima I ngahi taanga mai a ka mo konga ki mua e wafu kaulanga nā whanua ko konga peni o teu ki he konferenisi ko ia ki he mahina ko ia kosule. Hoko ke ai ko e kua kamata ke polopolo e ngahi tautu mala ufi ai ngahi kolope ke ngahi potsefi ko I konga ia teu le whai me tau kohili ki he konferenisi o tau i pia ku au ilonga au pita whaafofa ange ko polopolo ai tautu ai huli o tonga mama o pia kau ia I he polopolo ufi whaka ofa ai ngā ue whakaha ko whai he presteni pe ki ofisa kolo mo kau me mipa ko ia o e kalapu huni tonga mama o pe me tonga mama o pe aku kai ko ia pe ku kau atu pe mo ngāhi kolo ke mo ngai potras I e polopolo I nā ngāhi tautu ko I teu ki he kari ko ia I konferenisi o no hiwang fu mawhitu asa suesiliana I ma ina ko sule. Okay, o ko lele poki ai e polokala maako ka po pao o tonga lele I malau pe ai va henga hahake ai au amatapia pe me ha o au ki petani ai ka poka kolo ai na ngahi po pao pe kulava mai ai to taha ma tau I ta tongi ko tuione pe me tonga tapu o whapanga ai ka ko ia e moti tonga cross ai proclama to tapo pa ko ni pe fa ofa au pito ngahi ko pau o kamata de fas osi hono ta ngai ina to o mai o a ko to ta ha mata ka tong ko ni ka ku fa e fa malo ki mo ti to to speka tuione ai a pe ka ngai ko ni ai programa ko tapo pa ko ni por fa wahe ko se ko si o malau ki fi final te toko ni mo ka o sakolo ke mo ni o na o mai pe mi na wa ko ku kolo ke a ko I na tolu I he ka po pao hoko ke ai ko nga we ko ia ki fama ai va henga hake o ku to lele ai nga we la hi ai va ke ki he tauhi ke mo no kini hu tafi ke mo ngai to mua mo ngai ati ko ia guri ati va henga te e whahoko ai ahi ai wahe maha te I e whalaiti ko ia wikeni, pe hoko kai mo ahi e siasuesi ana
vai fonua e wa I he tokonaki e wikeni. Ko ngā pēni e ngahi toa teu ai vai fonua e wa ke maa mo masani ai vai fonua e wa I he teu o ia konferensi ka mga I kātoanga I he vai fonua e wa. Pāsi pe o kukei awhia pe ai e na awhifio, tamaka tupo wano, pe mo kuini na spau tuku aho, mea pe he palasi hei rawa kangi, I he taimini, ai oku I he lotongani, a wai te, ai whafuafua, e maa, e riwaki, ai haere, I he wike kahau, ki tonga eki, pe toki whai hari waki mai, ai haere ki he vai whanua e wao na awhifio I pe, I he te ukoi ai konferensi, ka ku longo kātoanga I vai whanua I ua, I ngahi kātoanga te tau. Kui e te hoko moe ni hono tani e vai whanua e ua, ai whoki mai e tini sipoti ai vai whanua e ua I he tokonaki au I keni te mo ngahi me kāri ko ia, te mi he whi auhi sipoti hono hiwa nima ai ngahi apo o tonga. Koe ngata anga pia I tau ngahi o ngau me vai whanua e ua, māroa pita mo mea mai, a mo mea. Pamua o whanongo I kure o oe funga whanua Ke he ngasi a wholaua Ki he taulanga na whanua Kai ma o lakai pe au tau he Koha tu whakanga Tala olo au He tano a oe tu I e ua Te tau kolos le wahine ki haapai veu ke foi one ke o atu me ai e moi whakahua hata ngahi o ngongo pe whamalo ten ke pia mena tonga te tamaka pe a moi Pacific Media Network me New Zealand hono lava ke vahe mai ngahi o ngongo ko ia te o atu le vane tau ngahi o ngongo ko ia te a mo whamana tua taipe ka pa mo te whema o ha mo ngahi huhu o ko lava lelei pe ke ai ha mo appointment e a o te pe ai huhu ke mo ngahi atu na whaanga Pea ku ata e ni ke tau taha ono o whai ki o lunga. Ko ia ko telefoni ko accounti, ko na maa watu pe ko na tuko ia te mau ensinia. E sela I he ata ko ia ai polkalama ai Pacific Saute. Ko ia moi whakahua ki hapai. Ke tuku mātau ngahi o ngongo ki he wikeni, malo moi. Na te tau pia moe haa ki e fia e kai ngā koia kawa munga o ne I hono talitari a sea pia moe tokoni sea koia wharearea a tonga lo tua whanua pia mo lo ti tui hangana pia moe ngo whakafofonga koia hapai taha ua mo hapai taha tolu we mosa taka pia mo moare finau e moe kau wholau e toko hongo fulutupu o e karake pure sion toke taha sion e vikilani e whalaite koia o wike kua o si ko uaki taimi e ni ke ahi whakataha ai a whai hai koia o hapaini ki mounga one ka koe kau whakafofonga wharearea o ngō whakafofonga no pere mo ngō whakafofonga koia o e kakai yana nau whiluak fie fia I he na ngāwu e whakataha koia I he ahi koe ni na tala o whai pēa ka whakafofonga ke nau o mai ai palau pe koe purekta a mounga one he mahina katu o whatatau ke nau fie mau pia mo kore koia ai kakai o munga o ne. Na whakanofo ai pē ki e ongo no pere ai hingoa koia koe kawahui e ofisa kolosa re si muri koe hingoa whaifatongia a kawa munga o ne. Aia koe whieunga pia mo e koe hingoa whaifatongia koe ni ma kawa munga o ne. O ku whieunga au pito hono amo fafa pe amo fua o toa e sare si mafi e sare si muri ai ngai fotongia ko ni monga o ne he ko tangata lahi pe kaua o pe ai lahi pe amo poto e ne hanga fai ngai fotongia ko ni o sare si muri ko sakolo o tonga ia monga o ne ko se tua talahi ia sa we siriana pe ko e givaka pe to fai famatala ea
i he mea ngāwe ko ia ku tu i mō ngā one, pea i kai ke ngā tai, pea koe whatongi a maui ngā whamui taha eni, ki hono whanofo ko ia ke kawa uhi, ai ko hingoa. Mata pure ia tau whanua pea o ku maalunga he koe whanofo he ongo no pere pea koe sea, pea mo tokoni sea ko ia wharearea o tonga, roti tui hangana, pea mo roti whakawhanua, koe mokopuna ia oi tui. Ko sāre si koe toko taha maranga hoko ia, ka koe ia siasi ue siriana, pea koe whakafofonga konferenisi mālolo e ngāhi tau lahi i he ngāhi tau koe ia ki mua. Ko tai maari e ngāhi whakatou tai, pea mo e ngāhi wakau ka pāsese kotoa o wahe poa, pea mo wahe kauwai ha ano i he umea ofa koe seketi, life seket, ko e ngahi mea kakau e hongo furutupu a ngahi wakataki taha i e nai mau i he wike kua si ko e ngahi mea awha eni e tokoni a e komiti ko a wahi whanua ko i a fua pia mo muri o iloa ko e UK EFA United Kingdom o poa pia mo e pure whakawahai ko lopeti hef ko e taru eni a e hoko ko i a e whakatamaki he wahe poa pia mo wahe kauwai ha ano ngotoa i a e waka o si maloloa i a e whae e mahina ko ia ko fe pueri pe a whakaukaua ia e pure whakawahe mo e kakai ko ia o vai fua ke kumi a ngahi life jacket to ka mea ngahi mea kakau ke ngawe a ke whanki waka ko ia o vai kauwai ha anō pe a peheki vai fua pe fia ongono pere whakawhanua mo e sea ko ia ko sea ko ia wharearea mo tokoni loti tui hangana o tonga e na i he a so ka area mai koe ki hampaini na lava atu o mea tonu ke ngau e ko ia he konga hala mau ko ia hala lo peka ai mahino ku lele au pito ai ngau e pe feka pe mo ai ngau e ke ne matua ki ai to e afa pe ko hoko mai anga hi whakatamaki whakai na tula hange ko e ngahi pea ulahi pe mo ko ia tahi o fa mau ai e konga hala ko ni na fai ai whai poke whakatatari ki e ngai whakatafe pia me nusila o si tau hake ki nuku alofa ke toki o mai ai ki hapain ke whakatoka i he kongahala mau ke tafe ai ai vai koe he ngahi uhalalahi koe ia ia mi he koro pia mi holo peka pia mo peitu whakahake koe ia o kongahala koe ni ko hinga kai lava whai kia hanga aue pia e toi taaki poke e kongahala koe ni ka whakatoka whakatafe pia toki whakaosi i he po soa ko ia ku te kia i he plani ngā ue ko ni. Rotonga i hapai ni ka me mi pa o e poate ke whanonga aki a ia ko e poate taulanga, poate malai wakapuna pia mo e poate ko ia ke fisa to ka kautawaka ku se ai a Daniela Fare pia kau i ai pia mo Prinisi kani walu fotofiri o 17 tau mo ua pe ka inoko fina wala Ione talanoa fifita paula tatafu pe mo posesi Bloomfield. I hentok pe mo sekretari ko ia poate kon chain ponua pe mo purelahi ko ia kautaha pe ko CEO o alo mai de seni. Mo e whakawhea ko ia ke pirinisi pe mo pure ko ia ke kau security ko puisi peini loko tui pe mo pure ko ia ke ngahi langa lalahi entulu Niu kapu ai a kuna osi i uiha ki nau tolu e pongpongini o teuteu a ngahi mea koi ke teuteu ke tō pou koia o wafu i uiha i e aho ni. E tau hifo a e maui e pongpongini ko e taloanga tonu pepe me inu ko alofa ki uiha ai a ko e mea mai ai pia mo e pare mia toke tā tuiane toa pia mo e kau minista pia mo e nihi o kau ngāue e te ko ia tanu pou ko ia wafu o uiha i e aho ni. E me atu ki uiha e pongpongin, pia me pangai ni ae pa i hai ko ia o hapaini ko loti whakawhanua pe heke a loti tui angana pia mo rongo whakafonga taha tolu pia mo e taha ua. E nau kau atu ki he maalari ko ia tō pou, ko tanu pou ko ia wafu ko ia uiha amana ki whakahoko i aho ni. Ko e Urak time for en ke yui hai i time i pe taha kau taki ko ia whare area ko ia tonga ka pe ke kau taki o pureanga ka mo kau me mi pa kotoa o e poate te whanonga aki ai o whakatamu a fōki ke te tanu pou ko ia
o e wafu o uiha i e ahoni ko e tolahi o e kau o kei tolahi pe kau folau tena toki folau at pe mi pangaini e pongpongini o kau ai pe mo e tama pirinisi e klani walu fotofiri pe mo e pe me atu ai e me atu i e pongpongini ai pe mo e na na me ape i e api ko ia fe kau pure ko ia wesiriana ko ia pangai pe na me atu ata pe mo e kau fofonga pe mo e kau ngā au e kuna kau i he polokarama koi ni o e tō pōku koi a o e wafu koi a uiha ai a whai koi e pongpongi ni. Nā e mau mai o ngongo whawhiawhia me whiau spoti koi a ngāhi korisi a neafi i he mara e teu whaiva o ngoreka pia mi hapain koi uwaki metari kou lai a he lere mita tāpe ni mange au koi ki whine mui ko Lucia Loni i he Great Junior koi whanau whine aia pe me he kolisi so se fo pe me ha pain ka ku ka wa ke timi ko ia kolisi ta ku lau i tonga tapu pe mo taramo ko Solomon e tau fo me tari ko lo pe mo ia helere mita ta se ni mange au he great intermediate o e fa na tanga ta ne ka fo ke lava ha timi ha pain ke alu e timi sipoti ka ko ngo kolisi pe na lava na ki fa na sangat so se fo pe mo tailu ona pe hu na nga ia pe ko na ka wai na asi mai ai me tari koula ai ngoreka ko ia pe mi ga pai me kolisto se po matanga i tau ki ongo mi ga pai malo Si ekupele pete ui pe te vita la tai mau mino no teu fe pete que ngalo na ia fete ui pe Eu whakatapu mo e maka kowhiri ngā kau veita tala a whono veiri koula ko eni e pua ki o whake tupu a koe moto e whai whatomia api ko o whama oni moto ka angalo tokoro ke mo whanongo i he ea o e manu tala aho kua to e mawhinga lufani fo o e loto nusila e wholau mama oh Ko ia ko atu nei whamalo atu kia ki mo tolu ko tope na mo toki mea mai ia ki ngahi ngongo koe nei lava ke mai me i tonga ai ko ngongo koe ia pe me i ewa nei o atu ia e antelu pe a pe whako ngongo koe ia pe me i hapai masani nei o atu ia e moi whakahua whamalo te peni ki he pia men tonga e whinga ngau e aki mo nau tolu ai a koe Pacific Media Network ia koe le te o ia ai Pasifiki o ko mai mea i tau ngahi uni o ngongo Pea koi ai o atu ia i he polelulu hono kotoa. Whamalo te beheni ke he all those staff from the King County Communication Department, from Seattle Public Health, Christina, Nori de la Pena, and also Maureen for sharing all those mental health support and also the vaccination information. Aia o kuia e whamanatu mai o lava ke mao e huhu, tata hao no whai ki o lunga o lava ke mo mao ia. Pea ka paurewa koe ke lava o alu mawahe mei api, ke alu ki he ngai whai anga huhu, o ku lava lelei ke set up hao appointment, koe na pe o ku i he video koe ia prokalama, ku lava pe ke mao e tatau, ke toi sio ai i he Facebooka, pea ke toi alu pe ke YouTube, ki he Voice of South Pacific, te ke lava mauai a hono whakai ki. Pea te ke lava peo si ai i hawhai ngā time pe, mauai mo whika telefonik, set up hao appointment, te nau lava peo ala keo apino whaanga o whakakakato ai a ho hu.
Toi whamana tua toi peheni, o ki ai e tau lai pere na toki o mai mei tonga. Lai pere ko nina e haonga tonu ia. Pea mei no muka, o tu mumua. Lai pere ko ni, koe hange ko lau, koe fresh atu. Toi au ata a ene kakato ai mea whanatu la iai hange ko lau ke toi ta. Koe mao koe ngai lai a kau pa mi natu la. Koe lai pere ia koe ni, ki panga pe hongo fulu ka e watu ho o kofu lai pere. Pe lava pio tiri wā ki o apno whaanga. Ia wāhenga o e kolo o e malata. Ko e whika telefoni, ko e wani matolu. Nima no hiva, whātolu hive hiva. Wani matolu, nima no hiva, whātolu hive hiva. Pea te ukole angiheni ke toi tuku e pe mua e whika koe ni, ko e whika e ni te mo whetutaki ki ai ki a mahina makasini. Whika telefoni, wani matolu, ni mau no hiva, whātolu hive hiva, whakatau rewa haa mo lai pere, ka e tiri wat pe ki pānga hongo fulu. Hange pe koe whamatara koe toke tā, ki pānga hongo fulu koe lai pere, ka koe toko ni mai mo ilelei. I haa toi alu au ki Starbucks, koe lau piliona ia, ka ke toko ni i koe, he koe ngā koe whātau ai pe ia koe lai pere, koe whai to'o ai pe ia kia sino kia mo ilelei. Koe telefoni, ua ni matolo, ni mau no hiva, whātolu hive hiva, koe telefoni a mahina makasini. Mo whetutaka pe ki ai, pe e lava pe o tiri wahanga tonu atu ki pānga hongo fuluka mao ho lai pere, ifo pe atoe a mio, ai amwatu, ai mo uile lei ho sino, ata mai sino mo lau marie. Koia te whamalo te peheni ka ki motolo koia, thank you for all our sponsorship, Tino, for the Fiji market. Koe market fisi o wama ia he ahe fitu e wike, pe au nao tāpuni i he fitu e fiafi. Pea koia, koe market koe ni, kakatoa e mei ufi, talo, mani oke, hāpeha mea tokoni, o au ki sipi, la ilu. Pea moe ngahi teunga, moe ngahi teu koia mihe Pasifiki, moe ngahi sei kakala, ka uma a ngahi fo imatala ilose. Ma o katoa ia, o ke kavatonga, ki mo tolu ko ia o ku mama kava, lava peke mo mao ia i he market fisi, i he military road. Thank you so much for Fiji Bonanza, for supporting our Pacific Islands podcast, o lava i pia moe kainga tonga. Te whamalo atu he ni ki he Lico Shield, a iau tareki tai a Michael Haloti Puloka. Koe hange peni hao malu i koe, ki a hoko mai a ngahi whangata a, puputu o ho whakaukau pe a wesi ai ngahi me a kotoa pe i ho langa ngā we, mo ui ai whamiri, o i kai teke ilo pe teke hanga ki whe. Koe liko si o ia, koe hange pen hao in siwa, o sto tongi pe o malui, a uke ngai mea whaka immigration ni, ngai mea whaka lao kotoa pe, ko tātu pe au ke kautalo ia, hoa e wawha, pea o atu ki ai ho o mawhasia ki nā whataki ko uhinga ia ho totongi ki pānga pe wa ni mahina. Whetutaki a ke rewa ki a Halot Puloka ke ne hanga o leisisita koe ki pānga pe wa nima ka ke nofo fie maarie i he aho e fitu hoa e wawha o e aho. Ko ia i koe telefone a tareki talahi ko ia i he kautahalo ia koe ni, koe whalala anga tareki ta, koe wanoa ono, ni manoa wha hiwa fitu ni mataha. Wanoa ono, ni manoa wha hiwa fitu ni mataha, koe telefonia e tareki talahi ko ia i he Lico Shield, te koe kautaha lao koe ni, ke nau whai e nau tolu ai ngāwe, ka ke nofo pe koe o fie maarie, mo ke ewa lolo tonga ho o ke mo ui e mamani koe ni. Lico Shield, wanoa ono, ni manoa whahi wa whitu ni mata, whitu takia ke pe kia Michael Haloti Puloka. Ko ia te whaasa ki eni, ai whanongonongo koe ni, ko ia ka pauka ki mo tolu ko mo whemau ha mo ngahi api pa mawhasia ha mo ngahi whakaukau, ko ke mo ilo pa koe ha whaunga. O koe kai ko ha real estate agent eni, whitu taki pe koe gai pe ngā tawhaaki tene lava toni i ai koe. Kia pio aho ai o iloa ko fret aho, ke telefoni ko ua ni matolu, ua wha fitu wha nono. Ua ni matolu, ua wha fitu wha nono, fitu taki pe koe kia fleti aho,
Kene toni i koe. O ku i kai koe uhi ngā pēni pe koe hae tu unga whakapaanga pe e ku kai ki sai ho grade di. Lahi au pito ai ngai whonga e toni ai koe ke ma o hao api ke nofo masani hange ko whamatala koe toi tā nofo ai mo ki family langa hake ai fia ai pe ake fia i he eiki. Ko ia ko ka whataha eni mo e toi whamanatu atu ke mo whawhi ki mo tolu ke he whiawhi a pongpongi. Ko a pongpongi o kulere e polokalama e kainga hamoa me ni mā ki o no tau noa. Hoko to tonu ko ia ai fitu, ko e polokalama ia ka wako tutu ko e kolisko tupou, o ko atu ia e he palesteni ko ia wahenga se ato, taulanga e malata, Casanova Lutui, i he whiawhi a pongpongi. Pea ko ia koe whaite ma tōnaki, ma wha ata ia ka pau, o ku iai hao ngahi katoanga, hao ngahi mea o ku whai, lava lere pe ke mauhulu i ia whaahinga taimi pe, o tuku atu ia i ata pea whakamaman lahi a hono vahe ki he whamiri, i he ngahi futaimi whaingata a koeni, i he ata, i he re o, pea mo ngahi mea kotoa pe, o hange pe, o mo kakato kotoa ai, mo ngahi whamiri o whaanga. Ko ia whamanata tēne mo whetutaki mai pe, ki he ha production, ki a lātu hu akau ke telefoni ko e ua no aono, hiwa taha tolu, tolu no aono ua. Ua no aono, hiwa taha tolu no aono ua, kene o atu mea e whakaikiki. Ki a hao kātoanga, pe ko hao mea pe o ke loto, ke vahe, pea moe whami o whanga, he whakamāman lahi whoki, a e mau vahe, a e ngahi kātoanga i he ata, televisione, Facebooka, pe he whoki ki he YouTube. Pea moe ngahi connection whakataha pe whakamāman lahi. Ko ia ko tawa mai eni ki he whaosinga tau polokalama, te whamanatu atu ai pe whoki Helping Hands, nei whakahoko tia i tūsi te kotoa pe, pea ko ia ai, ko e monite, ko e polokalama ia ai vaini hu whalu pe, te tau kolosea ki Australia, tau kauwhatahe mo sone manu, pea pe he whoki ki hono hoa, whaiwhekau aris manu i sas metotisi, pea pe whoki ki he polokalama koina e te waki ko e whai e konsepto koni, o toi ki toloisi i atu toonga i he ngahi whangata au ku hoko wha whamiri, ke toki whakahoko atu ia i he mahina ko ia kome. Ko ia koe ai whakaam, te tau toi kau whataha pe, i he whiawhi ko ia pongpongi, mo mea mai, ke polokalama ko ia ai ka wako tutuku. Kau kia hao vahe, mo whetutaki mai pe ki he telefoni, ki a Casanova Lutui, pako telefoni ko ia ele te o ke wana ono ni mataha whit ni maua. Whamalo atu ia ni ka ki moto kota pe, hange ko Seini ploka tātola, pea ko toko taha ia whahoko whatongia ki City of Seattle, toko lahi apito ki kainga community, pe whoki ki a sina aloi tā whuna tui vai peka, o ku iai whiawhia he kau maa sina, ko i ngā ke lava vahe mo toko ni i ai kau tau reka i he kolo o e malata. Pe he senior community ia, o ku whahoko i purelulu hono kotoa, i he whiawhi, i he aho purelulu, pe kamata ia i he taimi tātaha ki he taha wā, ai tuwha ko ia o i mea toko ni. Pe ko mo whetu takwha tona ke pe ki a sina. Ka ko ia i ko tawa main ke whaasina polokalama, ko e whamalo lahi heni ki he mau rete o ensinia, ki a Sela, tu pofu spala te rilo, malo apito whakakato e whatongia. Thank you so much, Sela. And thank you everyone for joining us.